for your introduction. Good evening, everybody. So today we'll be concentrating on geotechnical designs of foundations and particularly with the provisions of BNBC 2020. I am really overwhelmed to see that so many participants are actually participating in this particular session. So what I was actually asked to give my presentation, basically starting from the very basics of civil engineering, basics of geotechnical engineering. As such, I will actually start from the very basic. So I have in the participant list, I have seen so many qualified people are there. So please don't mind, because what I believe that in civil engineering, whenever you are going for design any civil engineering structure, particularly for foundations, lot of engineering judgment you have to require. And as such, if we don't know the basic principles, then it would be very difficult to understand the provisions in BNBC for geotechnical designs and foundations. So let me see what are there in our BNBC 2020 about these foundations. So it is part 6 in volume 2 of BNBC, and the heading is something like structural design. And in my previous lecture also I mentioned that it should have been actually structural and geotechnical designs. So in chapter 3 we have actually soils and foundations. So the soil and foundation chapter of this code is divided into 3 major divisions, A, B, and C, consisting of actually 22 sections. And also in addition to that, we have 5 appendices related to this chapter. And in the divisions, we have the first one is definition, site investigation, soil classification, material foundation types. B, we have service load design method of foundation, and C, we have additional considerations in planning, design, and construction of building foundation. What I am actually going to do over here, so appendices is like this. Appendix D is the method of soil exploration, sampling, and groundwater measurement. Appendix E is the recommended criteria for identification and classification of expansive soil. And then we have construction of pile foundation, and then we have other methods of estimating ultimate capacity of pile and drill shafts. And last one, in fact, we have these references. So this the scope of this chapter, what is actually officially written in this BNBC code, it is written something like this: the provisions of the chapter shall be applicable to the design and construction of foundations of buildings and structure for the safe support of dead and superimposed load without exceeding the allowable stresses, permissible settlement, and design capability. So what's the basic principle of design of any civil engineering structure? Whenever you are going for design any civil engineering structure, you have to always keep in mind that their design should be safe and design should be economic. Economic analysis is a different chapter. In this lecture, today's lecture, not only today's lecture, actually, we have 4 sessions of geotechnical engineering. 1, 2, and 3 would be taken by me, and other one would be taken by Professor Mehdi. So all sort of things we will be actually discussing in this, what is called, these sessions. So what I wanted to say, that whenever you are going to design any civil engineering structures, the design must be safe and design must be economic. These are the 2 basic concepts. So economic analysis, maybe this is the other, what is called, this aspect. But in that particular case, we'll be going for the first one, that your design must be safe. Particularly, whenever you are going to design the foundation, there are 2 types of design over there. One is the structural design of foundation, the other one is geotechnical design of foundation. Perhaps you would all understand that this is the session for geotechnical design of foundation. So whenever we are going for geotechnical design of foundation, again, we have to keep in mind 2 things. The design must be safe against stresses, and particularly we say like this: design must be safe against shear failure, and number 2, design must be safe against what is called this settlement. So we have to actually consider 2 things over there. Number 1 is stresses, and interesting thing is that we are only concentrating on shear stresses. Why? I will explain you later.
Then we have actually the other one is compressibility and what is called this settlement. So both the things we'll be discussing, I think, in the last session. But in the first two sessions, we have some sort of preparatory session so that we could understand the actual meaning of the code provisions written in this code. So, sorry. So in this code again, further to this scope of this chapter, so it is written something like this: because of this is the word taken from this what is called code, that because of uncertainties and randomness involved in subsoil characteristics, geotechnical engineering requires a high degree of engineering judgment. As such, the code provision of this chapter are kept elaborative for better understanding and readable, so that the provisions that are stated in imperative for using shall are mandatory. That means whenever in the code it is written that this shall be done, then it is mandatory. Otherwise, almost all the provisions are some sort of guidelines over there. So people are often confused that there are formula written over there. Which formula we should use? It is clearly written that you have to, geotechnical engineering, you have to use your judgment, and you have to, it is actually still a process of research. People are doing still research on that. I usually say that people are going to the what is called moon, but they cannot actually go 100-meter from the ground surface. So it is really a complicated matter, and people make a lot of assumptions in formulating the what is called this design formulas and design charts, and that's why we have to understand the thing very clearly, and we start the proceeding something like this. Our proceedings is Geotechnical Engineering 1, Geotech 1. This session will be concentrating on some basics of soil mechanics. And soil mechanics, perhaps all of you know that soil mechanics is a subset of geotechnical engineering. The broad subject is geotechnical engineering, and it has got soil mechanics, it has got rock mechanics, it has got engineering geology, it has got the foundation engineering, it has got geo-environmental engineering. So many subsets are there. But in this particular lecture, today's particular lecture, we will be concentrating on the soil mechanics aspect of geotechnical engineering. Then we have the other session. In geotechnical engineering, some complexities or special issues are there. So tomorrow we will be discussing those things. And the code provisions by what is called this in sequence of their item number, we will be discussing on the 19th of February 2022. So today's session will be covering the some basic principles of soil mechanics. So let's move to the definition of soil. Sorry, please don't mind, so many qualified people are there, but as we are actually starting from a very scrap, it is just for it is betterment of using our engineering judgment. If we know from the very basic, I think we could use our engineering judgment whenever we are going to discuss the provisions of geotechnical provisions in building code. So soil, by definition, we can say soil is considered to include all naturally occurring loose or soft deposit overlying solid bedrock. It is formed by disintegration and decomposition of rock. It can also be formed by the decomposition of the organic matter. So from the very definition, we could actually see soil basically could be of two types. Number, it could be weathering of rocks. That means there could be some sort of inorganic type of soil, and there could be also organic type of soil, which is usually from decomposition and disintegration of what is called organic matter. So, um, uh, so from the definition, we could know that there are basically two types of soil depending on the formation. One is organic soil, the other one is inorganic soil. For us, organic soil is a problematic soil. We'll discuss in later in this session. It is a problematic soil, and how to identify it, we'll discuss at the end of the session. But many people actually use, many professionals use actually soil
Particularly for geologists, they use the term soil. Agriculturists, they use the term soil. And geotechnical engineer also use the term soil. And as we know that our earth mass, actually it consists of, if we sorry. So it is actually consists of basically three things. One is crust, the other one is mantle, and other one is core. So it is inside there is core, then that is mantle, and that is crust. Actually, crust is some sort of, it is, if we look into this radius, it is some sort of 6371 kilometer. Of them, we are only actually concentrating on this crust. Crust is approximately say 100 kilometer, and we are actually concentrating and actually few feet of the crust. It is few hundred feet of the crust, maybe 100 feet, 200 feet, and 300 feet of the crust. So this portion will be concentrating on that. Otherwise, below that, there would be some sort of, in the crust even, there should be some sort of very steep material. We call it actually bedrock. And then we have mantle, then we have actually core. So, so in geologists, above the bedrock, they actually call it regolith, regolith, and they have different terms defining over there. Agriculturists, they call it actually rock. Above rock, there is a portion of earth crust which is known as fractured rock. So this is actually solid rock or massive rock, and above that, that is actually fractured rock. And then we have a disintegrated rock, and then we have these very small fragments of these rocks. We call it, they call it actually soil, and they are interested in the production of crops and plants. And that's why, according to their definition, soil is a portion of the earth crust where actually plants grow. Do you get my point? But our actually role is completely different. Our role is that we have to construct certain foundation and certain structures, civil engineering structures, and all the civil engineering structure ultimately it will rest on this on the ground surface. So whenever it is resting on the ground surface, so ground surface we can say like this: above bedrock there will be some disintegrated rock or very finer material. We call it by definition, soil is considered to include all naturally occurring loose or soft deposit. So overlying bedrock, loose and soft deposit, we call it actually soil. But for top few meter of the ground surface, we call it actually topsoil. In this topsoil, we have actually a lot of organic matter and all these things. So topsoil, usually we used to remove this topsoil before going for any construction, particularly if we construct any shallow foundation. Do you get my point? So for us, this topsoil is not very, very important. That contains organic matter. But for agriculturists, this topsoil over there is called by the agriculturists is soil, and for them this is very, very important. So whenever you will be actually looking at the literature, you must actually look into this, whether this literature is based on agriculture aspect or geotechnical engineering aspect. So we understand that above the solid bedrock, there would be some disintegrated rock or very fine metal. We call it considered to include all naturally occurring loose or soft deposit. So we call it actually soil. So we will be concentrating on the properties of the soil. Basically, there are three types of properties of soil. Number one, it is the physical properties. Number two, it is the index properties. And number three, it is the engineering properties. We are actually much more interested in engineering properties of soil. Do you get my point? Engineering properties does mean it is the shear stress. Why shear stress? We'll discuss it later. It is the shear. Number two, it is the compressibility, and it is the permeability. These three properties are known as engineering properties of soil. So we are always interested in determining the engineering properties of the soil. But the question is that soil, whenever it is formed, so many natural processes are there that soil could be formed. That means soil could be formed by the transportation, it could be formed by the disintegration of rock, and the material could be transported by water. Then some type of soil would be formed. It could be it could be formed by the disintegration of rock, and it could be used to stay on the parent rock.
then it would have different actually name and different properties. So many what is called mode of formations are there. As a result of that, whenever we are considering the soil, particularly even if we consider the soil subsoil in a particular small site, in the subsoil we will find that lot of types of soil could be there. So as such, whenever we are designing on this particular material, we have to use our judgment. And that's why I am actually moving with the very basic. That means the soil is formed, inorganic soil, it is formed by the disintegration of rock. The process is known as weathering. And weathering could be of three types. Number one, it is physical weathering or it is mechanical weathering. We could have chemical weathering and we could have biological weathering. Biological weathering is a very special type of chemical weathering. Could you get my point? The plants and insects, for the preparation of their food, usually they secrete enzyme because the rock is a very solid thing. If they have to prepare the food from there, they have to secrete some weak acid so that the rock would be disintegrated, and as a result of that, soil would be formed. So that is the biological thing. Physical thing, everybody, I think you would understand that it could happen because of periodical temperature changes. It could happen because of wedging action of ice. It could happen because of splitting action of plant roots. When plant roots are increasing in their volume, they exert actually tremendous pressure on the soil or rock, and as a result of that, that rock particle could be disintegrated. Then there could be also abrasion action of water and wind. They are very, very basic things. So chemical weathering, the process is known as solution. Sometimes what happens, some solid thing is there, but whenever it is coming in contact with water, it can go into solution, forming some cation and anion. From the basic principle of chemistry, all of us know that in nature, all these what is called these elements or minerals or these things, actually they are formed from the basic elements, and we have actually 118 basic elements like sodium, calcium, magnesium, oxygen, hydrogen. So many things are there. So if some solid bodies is formed from there, for example, the sodium chloride, it is actually solid. The salt normally we use, it is a solid, but whenever it adds up with water, it goes into solution and it forms two cations. One is sodium, the other one is chlorine. Do you get my point? Sodium is positively charged, we call it cation, and chlorine is negatively charged, we call it anion. And perhaps in this world, it is always this play of this cation and anion so that so many materials or so many lives are actually formed. For example, the wood, they have actually different combination of these things. Or for any other material, for example, this glass, or for other materials, obviously there could be the combination of various elements in the form of cation and anion. So it could go into the solution, rock with water, particularly in certain rock, if they have got the salt. Salt, usually any rock is formed by the disintegration, by different minerals. So in minerals, there are also different elements. So if in a rock, there are some minerals which is like actually salt, then what could happen whenever it is coming in contact with water, it will simply dissolve and it will change its properties and it will be disintegrated. There could be the process of hydration. There could be hydration. It is the addition of what is called this water, chemical addition of water. It could be oxidation. It is the chemical addition of oxygen. So it could be carbonation, it could have dehydration, it could have reduction and leaching action. For all these actions, our solid rock could be disintegrated and it could actually form this inorganic soil. Organic soil, we will be discussing it a bit later. So this weathering process, it could be, so basically three types of weathering. You could also say two types of weathering. Weathering, it is physical and chemical. And biological weathering is a very special type of chemical weathering where it happens because of secretion of what is called this enzymes from the plants and insects. So this is also some sort of chemical weathering. So as such, weathering could be classified into two groups, broad groups.
Number one, it is physical weathering, and number two, it is chemical weathering. This physical weathering and chemical weathering, it happens on rock, and mainly two things are responsible for this type of weathering. Number one, it is precipitation, that means rainfall, and number two, it is temperature. This is a chart over there. You can see over there. Say if you have a annual rainfall somewhere is 200 centimeter, and if the temperature is something like 10, obviously in that case you will have actually strong chemical weathering. Do you get my point? And if it has got, say, it is annual rainfall is say 50, and it is the temperature is say 20, then there could be physical weathering and there could be also chemical weathering. So why actually I'm giving some emphasis on weathering? The reason is that when a soil would be formed from chemical weathering, usually they are fine grained. Could you get my point? They're fine grained. Usually they're fine grained. Particles are very, very fine. And if it is formed from physical weathering, then particles are very, very large. It is large. It is not fine. So it is large particles. So in a particular geologic location, if you see that there is some fine soil over there, but no way, history doesn't say that there should exist actually fine soil over there, then you have to use your judgment that whether that particular soil is imported from somewhere or whether some other actually natural thing occurs so that we will be getting some abnormal soils over there. So this is the reason for discussing this topic of weathering. So earth mass, actually, I told you before that it consists of three major layers. Actually, top one is crust, then mantle, then we have core. Rock, we have actually basically three types of rock. Everybody, perhaps you know, we have actually igneous rock, we have sedimentary rock, we have metamorphic rock. If we go to the what is called this some information, then we could say that if we consider the volume of the earth crust means the top layer, then 95% of the volume of the earth crust is the igneous rock. Could you get my point? But if you consider the surface, only covering surface, then 80% of the covered surface is from sedimentary rock. You could understand that the metamorphic rock usually at shallow depth, we usually don't get any metamorphic rock, but in some places you could actually get it, but the percentage is very, very small. We have actually more than 4,000 minerals, but fortunately, rock forming minerals are only 8. We have only 8 rock forming minerals. And we have basic elements of 118 or 120, something like this. But 98% of the earth crust is made of 8 elements. So we'll be concentrating on 8 minerals and 8 elements. Could you get my point? That are the actually what is called these main constituents of our soil. So depending on that, what type of mineral is there and what type of element is there, we could actually judge about the properties of what is called the soil, foundation soil or subsoil. So that's why we are actually discussing these things. So this I have already discussed it. So minerals, you see there are various mineral groups. Number one, mineral itself is it is quartz, feldspar, mica, amphibole, pyroxene, olivine, clay, and carbonate. And we have actually this is the species. So this is not important that you have to actually keep in mind. But what I wanted to say, the mineral does have always formula, chemical formula. For example, if it is quartz, then it is silicon dioxide. Could you get my point? If it is feldspar, it could be of two types. So the formula is like this. But interestingly, the the term which is very, very commonly known to us is clay. Usually we mean clay is the small size of particle, very small size of particle. But there is a mineral which is also known as clay group mineral. And in clay group mineral, there are so many species, but these three species, kaolinite, illite, and montmorillonite, is so important for us. It is very, very important
The reason is that most of our soil is of this type. Clay soil is of this type. It is kaolinite, illite, and montmorillonite. And because of their atomic or molecular construction, these minerals, kaolinite, illite, and montmorillonite, they actually change their properties depending on the water content. Some minerals can absorb a lot of water, some minerals cannot absorb any water. Could you get my point? And that's why the property of the soil usually could change depending on the water content, particularly if it is fine grained soil. So, for example, say the clay, what we understand this kadamati, যেটাকে আমরা বলি, if it is clay, whenever it is dry, it is very stiff. But if it gets rain, in that case, we'll find that the same soil would be very, very soft. So we are, as a civil engineer, we are very, very interested in stiffness. We always, in most of the cases, we want that our material should be very, very stiff so that it could actually sustain for a very long time. But see, in the nature, there could be sometimes rain, there could be sometimes drought, there could be water condition could be of anything. Or depending on that, we see over there the property of that soil is changing. The property of the soil in January and the property of the soil in June may not be same. Could you get my point? And that's why whenever we are designing anything, we have to clearly understand this thing. So what is really happening over there and what we should actually consider over there. So both rock and mineral, and mostly they are solid material, and they have actually definite what is called this crystal surface. Surface means it is the smooth surface, but the difference between these two is that mineral does have definite chemical formula, but rock doesn't have any formula. You cannot say that the igneous rock has got this formula. No, you cannot say this. But mineral, they have actually this chemical formula is over there. So we have actually 8 minerals over there. And if you look at the chemical elements, only 8 elements over there. So let's look into the chart. Over here, this you see these 8 elements make up the 98% of the earth crust. It is oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, magnesium, potassium, and sodium. Could you get my point? So these elements, whenever it is coming in the form of what is called ion, then obviously one element is reacting with another, and as a result of that, some new form of soil could be formed. So you could actually so among the clay minerals, what I could say, basically soil could be classified into 2 groups depending on their size, particle size. One is coarse grain, the other one is fine grain. Coarse grain soil, basically we could say it is gravel and sand. Then we have fine grain soil, it is silt and clay. And this clay, whenever we consider only size, we call it clay size particle. Could you get my point? We could say it is a clay size particle. For example, a soil particle is formed from silica, but its size is very, very small. Say it is less than 0.002 millimeter. In that case, what we could say, that soil is a clay size particle. But whenever it is from clay mineral, we should say this is actually clay soil. So there is a clear difference. One is clay size particle, the other one is clay soil or clay particle. So what's the difference? Difference is that quartz, again, depending on the volume, we could actually, what's called, we could classify like this. The particle, if we consider the volume of the particle, in that case, particle could be bulky shape, particle could be flaky shape, and particle could be needle shape. Bulky means whenever 3 dimensions are prominent, length, width, and say height. If these 3 dimensions are prominent, we call it bulky. Whenever 2 dimensions are prominent, for example, we have a page of paper. Huh? It is very thin, but it has got 2 dimensions. One dimension is like this, one dimension is like this. So we call it actually flaky particle. And the other one is needle shape.
only one dimension is prominent. Length is there, width and height is actually insignificant. So what really happens whenever it is bulky particle, the property of the particle, property means it is the stiffness or it is the engineering property. Properties of the bulky particle is usually governed by the density of the particles. But whenever we will be considering the property of fine particles, it would be governed by the water content, particularly whenever it is clay soil, not clay size particle. Could you get my point? So we have to keep in mind that there are two things over there. One is clay size particle. Sometimes we call it rock flour, but other one is formed from clay mineral. We call it clay soil. And clay soil has a tremendous affinity for water, and it could actually change its state or condition depending on the water content. Could you get my point? So we could understand from here that there are two types of thing: clay size and clay particle. So clay particle usually whenever it is formed, if we look into the molecular structure of this thing, clay minerals are usually made of two distinct structural units. Two units are there. One unit is silicon tetrahedral unit. The other one is called aluminum octahedral unit. We are not actually going to the details of these chemical things. Only thing is that we have to always keep in our mind that we are actually dealing with a very, very complex material. And that's why the property of soil is so much changing. Sometimes it's very, very difficult for us to what is called understand the things. It does mean if four oxygen atoms are there, say it is 1, 2, 3, 4 oxygen atoms are there, and inside there is a silica. In that case, we actually call it silica tetrahedral unit. Then if we have one aluminum or magnesium inside, and we have six actually hydroxyl ion over there, this is actually hydroxyl OH, then the unit is formed, we call it actually aluminum octahedron. So the whole clay soil is formed basically from these two units. Whenever these two units unite together, say this unit and another unit is there, another unit is there, two or three units of silicon tetrahedron, if it combines, then we call it actually silica sheet. And whenever oxyhedron unit is there, then if several hundred or several thousands of these units are combining, then we call it actually either aluminum tetrahedron unit, or we call it actually aluminum octahedron unit, or sometimes we call it actually magnesium octahedron unit. So sometimes we call it actually gypsite sheet. That means if it could be aluminum, it could be magnesium. Depending on that, the surface charge will depend on that. And as a result of that, what we could find that as water is a dipolar liquid, the big problem is the nature is that water is a dipolar liquid. Water, we understand that for our living, water is so important. But from the consideration of geotechnical engineering, water is the main culprit, which actually changing the properties of the soil and creating a lot of problems for the geotechnical engineers. Because whenever this water will combine with these chemical units, it could actually form different types of materials, particularly in terms of stiffness. So over here it is written like this: one alumina, one silica ion, and four oxygen ion. It is tetrahedron unit. Tetrahedron unit and tetrahedron unit. If it combines, not two, not three, maybe thousands. If it combines, then we call it silica sheet. One aluminium ion and six hydroxyl ion, we call it octahedron unit. One aluminum octahedron and aluminum octahedron, if they combine, we call it gypsite sheet. Magnesium octahedron and magnesium octahedron, we call brucite sheet. So what really happens in this nature? Not only that, only silica sheet, gypsite sheet, and brucite sheet will be there, but this sheet again could combine together, and it could form actually different shapes or different what is called types of clay soil over there. You understand that it is the combination of 8 minerals and it is the combination of 8 actually elements. So if you go for lot of combination and permutation, so many types of soil could be formed.
And that's why we have to make our engineering judgment always. For example, if you look into the microscopic thing, then kaolinite, you see, kaolinite sheet is like this, elite sheet is something like this, and montmorillonite sheet is like this. So whenever your soil is montmorillonite, clay soil, it is not clay size particle. Whenever your soil is montmorillonite, it has actually tremendous affinity of water. So whenever it comes in contact with water, usually it takes lot of water and it expands in volume. And that's why sometimes we call it expansive soil over there. Could you get my point? So if you look into this montmorillonite, chemical formula of say montmorillonite, it is montmorillonite. You see, so if the chemical formula of montmorillonite is over there, so you could understand that whenever you actually mix this silica with this quartz, for example, some montmorillonite you are actually mixing up with quartz, and obviously in that case, what will happen? The affinity of water would be actually reduced tremendously. In expansive soil, what we used to do? If we find some expansive soil, usually we mix some sand. Could you get my point? So sand is from quartz, and that's why they are actually chemically acting over there, and as a result of that, their expansive character will what is called the cease. So these are the all chemical things over there. Yeah? You know, it is the play of chemistry. And water is a dipolar liquid, as you know, that dipolar liquid, it does mean it has got actually two, or what is called this, two, if we say like this, say it is oxygen over there, and we have two hydrogen. We have two hydrogen over there. So this is actually positively charged, so we call it actually cation. Whenever they will find any negatively charged thing over there, that will actually take, that will be combined together. But because of this dipolar nature, water actually, whenever it comes in contact with these minerals, so many combinations could be there. They could form so many things because this is actually, we call it dipolar liquid. For example, whenever you will find some clay soil, যেটাকে আমরা বলতেছি কাদামাটি, if you mix it up with water, some plastic property will develop. Plasticity will develop. Plasticity, again, we will define later. What does it mean by plasticity? So, but if you mix some clay soil with kerosene, it is the same fluid, only it is the kerosene. Kerosene is a monopolar liquid. Whenever you add kerosene with clay particle, finer particle, it will just behave like sand. Could you get my point? Because this is actually chemically, it is acting over there. So the chemical formation and all these things are so important actually for us. Okay. Okay. So uh, uh, now we are actually moving to the classification of soil. We understand that there could be actually various types of soil, particularly inorganic soil. Organic soil also could be of a various type, but now we are going for actually classification of soil. So classification, broadly, we could classify into two groups, as I told you before. One is inorganic soil, the other one is organic soil. Inorganic soil, usually it is formed from weathering of rocks, and if physical weathering occurs, then there could be coarse grain soil. If chemical weathering occurs, there could be fine grain soil. And organic soil, usually they are decomposed organic matter. It is plant or animal, all these things, whenever it is decomposed, they actually form usually fine grain soil. Organic soil, it is not actually coarse grain, it is a fine grain soil, and it is always mixed up with this fine grain soil, inorganic soil. So organic soil, whenever we find any organic soil, it is said like this: avoidance is the best solution. If you can avoid that site, that is the best solution. Second best solution is that you have to go for some treatment. Without any treatment, you cannot actually use this organic soil for construction of any foundation. The reason is that it has got a very small shear strength, and it has got a very high compressibility, and it has tremendous affinity for water, and usually the water content is very, very high.
So we are actually much more interested in what is called this inorganic soil for the construction of our foundation. The reason is that this inorganic soil, usually depending on particle size and all these things, it will have significant shear strength and it has very, very small what is called compressibility. Compressibility means the settlement would be very, very less, particularly whenever we will find some coarse grain soil. In fine grain soil case it a bit different, that we will discuss it actually later. So whenever we go for classification of soil, there could be basically four classification criteria. Always keep in mind, perhaps all of you know, whenever there is any question of classification, there must be some criteria. You cannot classify anything unless you mention this, what is called this criteria. Even human being or some other thing, if you want to classify, lot of classification scheme are there. You could say actually tall people, short people, you could say fair people, you could say black people. So you could say what is called this urban people, you could say it is rural people. So in each and every case there is a classification criteria. So whenever you are considering the color, then the classification is different. Whenever you are considering the height, then another classification is there. Whenever you are classifying it in terms of qualification, then it is another classification. Similarly, the soil can be classified in various ways, of which these four classification schemes are very, very important for us. Could you get my point? Some other scheme also could be there, but we are actually we are interested in these four schemes of classification. Number one, classification based on origin or deposition, how the soil is being deposited. That is very, very important for us. Number two, classification based on grain size. As I told you before, that this larger size particle could be there, smaller size particle could be there. Classification based on cohesive properties. This one I should actually explain a bit. If you find in nature, if you find anything, any solid bodies, the surface always carries electrical charges. So the larger this surface area, larger would be electrical surface, and larger would be the affinity for water. So whenever water is coming in contact with this type of particle, particularly if it is flaky particle, in that case, water is playing a tremendous role. And this water, whenever it is acting on this flaky particle, there could be a development of adhesive property. And in case of soil, we call it actually cohesion. Could you get my point? In other words, it is the play of some cation and anion over there, so that the electrically charged means it is always negatively charged. So if this surface is negatively charged, and if a positive charge is coming along over here, obviously these two particles would be actually, this particle negative would be attracted by this positive, another this particle would be attracted by the positive leg of the water, and as a result of that they could combine together a property will develop. We call it actually cohesion. So based on the cohesion, we could actually classify the soil into again two groups. One is cohesionless soil, the other one is cohesive soil. Then again, the classification based on use. And usually we are going, as a civil engineer, we have to construct a lot of things. We have to construct building, we have to construct bridges, we have to construct what is called this any other structure. So in that particular case, so the soil which is actually useful for construction of subgrade of pavement may not be actually what is called this suitable for construction of any pile foundation over there. Do you get my point? So that's why we have several classification scheme. It is based on use. Where we are using this classification, so we actually call it engineering classification. So one is deposition, number two grain size, number three cohesive properties, and number four it is the based on use. So let's move very quickly. The depending on deposition, we could classify the soil into two groups basically. Soil deposit, it could be organic, it could be inorganic. An organic soil deposit,
Usually it is mixed up with fine grain inorganic soil. I told you before. Usually the organic soil are fine grain, and then in nature they are usually mixed up with fine grain soil, inorganic soil. So whenever the organic content, that means organic matter, by weight is less than 5%, then the behavior of that particular soil couldn't be changed. Most of the cases, its behavior would be something like inorganic soil. And that's why for all practical purposes, we call it inorganic soil. Do you get my point? Whenever this organic content is in between 6 to 20%, we call it organic silt or organic clay. Again, in soil mechanics, the other convention is that there could be several types of soil particle mixed in a soil mass. Some percentage of gravel could be there, some percentage of sand could be there, some particles of silt could be there, some percentage of clay could be there. So usually two or three types, mostly two types of soil, usually they mix it up. Three types also could be there. So in that case, what we used to do, the prominent type, we use it as a noun. And the other less prominent type, we use it as is what is called adjective. For example, here it is written that it is silty organic soil. It does mean the organic content, the influence of organic soil is high, and the influence or amount of what is called the silty soil over here is low. And that's why, for example, this is 75%, this is 25%. Then we call it actually silty organic soil. Do you get my point? Reverse is over here. Whenever the silt or clay is prominent and organic soil is less prominent, in that case, we call it organic silt or organic clay. That means organic noun and adjective is the same term we use. In both the cases, we use organic. It is silt, whenever we make adjective, we call it silty. Clay, whenever we make it adjective, we call it clay. Sand, we call it sandy. But in case of organic soil, both adjective and noun are the same. So whenever the organic content is less than 6 to 20%, then there is a slight influence of organic soil over there. Mostly their property would be governed by the silt and clay particle, and that's why uh, either we call it organic silt or we call it organic clay. Whenever the organic content is 21 to 74%, in that case, the prominence of organic soil is so much. So in that case, the organic term, we use it as a noun. We call it silty organic soil or we call it clay organic soil. And whenever the organic content is greater than equal to 75%, we call it peat soil. So peat soil is the worst type of soil for the construction of any civil engineering structure. You cannot actually, engineering structure, it is very difficult to construct on pit soil. It will have high compressibility, it will have very low shear strength, and it has got high moisture content. Could you believe the moisture content could go up to 1500%? That means 1 gram of soil could absorb 15 gram of water. Could you get my point? So that's why I think we will discuss it again later. But as far as we are concerned, these are the four classification of organic soil deposit. Organic content less than 5, we call it inorganic. 6 to 20, we call it organic silt or organic clay. 21 to 74, silty organic or clay organic. Then if the organic content is greater than 75, we call it peat soil. Now we move to inorganic soil deposit. Inorganic soil deposit, as I told you before, it is formed by the disintegration and decomposition of rock. Whenever it is formed by the disintegration of rock but used to stay on the parent rock, it is not transported anywhere. In that case, we call it actually residual soil. Could you get my point? It is residing over there, and that's why we call it residual soil. If it is transported to somewhere else, we call it transported soil. Residual soil, usually sometimes residual soil are a bit problematic. And I told you before that we are actually classifying the soil. At the same time, during the process, we have to know which soil actually create most of the problems. For example, now we understand that organic soil could actually make a lot of problem.
We could also understand slightly that whenever a soil is formed from the Montmorillonite mineral, then it could also create some problem because it could actually add up with water, and as a result of that, it could expand in volume. So until now, we got two types of soil that they could actually create problem. And this type of soil, usually we term it as problematic soil. So one of the problematic soil is organic soil. The other one is expensive soil. The other one is residual soil. Residual soil, in sometimes, they create actually a lot of problems because of their expansive in nature. Do you get my point? Residual soil sometimes could be very, very expensive. Residual soil, it could be classified as laterite, it could be classified as lateritic. Laterite usually coarse grain soil, lateritic usually fine grain soil. The other type of residual soil, we call it black cotton soil. So don't be confused. This term sometimes we use discriminately. Whenever we use any terms in geotechnical engineering, we must be very, very careful, because this might actually create a lot of problem, lot of misunderstanding between contractor and the engineers. So black cotton soil, it is residual soil. That means it is formed by the disintegration of rock and it is staying on the parent rock. Could you get my point? So if you find some soil, so black cotton soil, why it is named like this? It is usually black in color. And cotton grows on that soil very good. And that's why that soil is known as black cotton soil. In Sudan and in any other places in Africa, you'll get actually a lot of black cotton soil. In our cases, whenever we find it, it is black, we commonly term this is actually black cotton soil. No, no. You have to look into origin. How it could be formed? If this soil is transported from somewhere else, then it cannot be actually black cotton soil. Could you get my point? Black cotton soil has to be formed by the disintegration of rock and it has to stay on the parent rock. Then we call it actually black cotton soil. Usually Montmorillonite clay mineral is lot of Montmorillonite clay mineral is over there. And that's why it has got some expansive properties. Then we have transported soil. That means a soil is formed by the disintegration of rock, but it is transported to somewhere else by some means. The soil particle could be transported by water, could be glacier, could be wind, could be gravity. Glacier, as you know, that ice sheet. So in our areas, nowadays, glacier transported soil could be very, very rare. But if you look into the Nepal or some other places, glacier means thick ice sheet. So for the movement of the thick ice sheet, if a soil is formed, we call it actually glacier transported soil. So these are the few terms over there: drift, till, moraine, boulder, erratic, esker, drumbling. In our case, this is a very, very rare case. This may not actually happen. Then we have actually water transported soil. In our case, this is very, very important. All the mighty rivers and small rivers are flowing, and they are actually carrying the sediment from upstream, and the sediments are depositing over there. As a result of that, whenever a soil is transported by water and deposited in running water condition, we call it actually alluvial soil. Do you get my point? Whenever it is depositing at the river bed, we call it a alluvial soil. And for some geological reason, if it elevated, if it comes up, obviously in elevated places also we could have actually some alluvial soil, because we have to look into the geology. If say it was at the river bed, or for geotechnical process, for earthquake and for any other reason, if it comes up, even if it is staying in the elevated places, this is alluvial soil. And in Bangladesh, most of our soil is alluvial soil. We could have actually lacustrine soil. Whenever a soil is transported by water but deposited in stagnant water, it is the Haur and all these places, whenever there is no velocity of flow, in that case, the water, the soil particle deposit, we call it lacustrine soil. The property of lacustrine soil is that, so usually lacustrine soil will have very, very fine particle. So whenever a soil is formed like this, just I'll show like this. Say a soil is formed over here and it is transporting. It is actually elevated place, and at the end of the day, it would be depositing at the sea. Do you get my point? So whenever a particle is moving like this, what is happening?
The water is moving from elevated place. It is going to a flatter land. When it is slope is changing, so the velocity of water will change. And as a result of that, from engineering point of view, we could say that whenever the velocity will change, it cannot actually carry the larger particle. So maybe over here, the larger particle would be dropped down at the bottom. Further, if it moves, some less larger or smaller particle would be depositing over here. If it move over there, then very fine particle over there. And if it, whenever it goes to the sea, very, very fine particle would be there. Would you get my point? Very fine particle would be there. So whenever alluvial soil is there, alluvial soil is there, in case of alluvial soil, usually we will be getting in a particular place a sorted material. Sorted material means it is the almost same type, same sizes of particle we will get it. For example, Bhulagans, large gravel or boulders are over there. So because the velocity is changing over there, these large boulders is drop down over there. Then it is moving, we will be getting the sillet sand. Then it is moving, we will be getting the steel finer sand. And wherever it is going to the sea, we will be we will be getting very, very fine material. So in the sea or in the stagnant place, even if if it is deposited in some places, these streams are actually ended at the what is called haur or jheel or beel or something like this. Over here, the deposition of soil, we could actually say it is lacustrine soil. Could you get my point? Then we have marine soil. Whenever it is actually going to the sea, the particles are very, very fine and it is deposited in running water condition. That means whenever a soil is transported by water but depositing in running water condition, in that case we call it marine soil. So we have alluvial soil, we have lacustrine soil, we have marine soil. The other type of soil, usually some marine soils, usually in some cases, we will be getting actually a lot of calcium carbonate mixed with this finer particle. In that case, it will form something like flake, and we call it actually marl. Also, sometimes we call it mud stone. You see, we take our breakfast by cereal, what is called corn flakes. So it is also a flake of say soil, and we call it actually marl. So water transported soil is like this, glacier transported soil like this. Whenever it is transported by water, the common name is aeolian soil. And aeolian soil, you could understand that wind cannot actually transport larger particle. Even though we didn't classify the soil depending on the particle size, but for our better understanding or our previous knowledge, we can say that depending on the particle size, soil basically could be of four types: gravel, sand, silt, and clay. So gravel and sand are coarse grain. So these particularly gravel, wind cannot actually carry gravel. Usually it carries sand, silt, and clay particle. Could you get my point? So whenever it is it is silty soil and it is carried by wind and depositing somewhere, particularly uh, in what is called in dry countries, Saudi Arab and all these things, all these places, Middle Eastern countries, we have actually a lot of desert, and in desert there could be deposition of this type of soil. If it is formed of silty soil, then we call it Lewis. If it is formed of what is called the sandy soil, we call it dune. And over here, it is quite unlikely. It is quite unlikely that there would be the formation of gravel over there. But there could be other type of formation over there, which is actually volcanic ash. Because of volcanic eruption, the fine particle actually could be carried by air and it could be deposited somewhere. And in that case, we call it tuff or tufa. Could you get my point? So whenever we will be working in our case, the problem is that the engineers who could actually work all over the world. So they must know what type of soil deposit over there. They cannot, no river is there, you cannot actually find alluvial soil over there. Could you get my point? Similarly, this Lewis and dune and tuff, we are classifying the soil for the reason is that whenever we classify something, usually we keep in mind that who is good and who is bad. Could you get my point?
whatever may be the classification, which is good or bad. For our particular use, we will choose which one is good, which one is bad. Something is good for me, it may not be good for you. So we are classifying the soil. The reason is that which soil actually creating problem and which is not actually creating problem. Particularly, we don't want that any soil after construction, they should not actually change their consistency. If they changes their consistency, we have to take proper care over there. Could you get my point? Could you understand? So loose soil, what happens whenever it comes in contact with water again in rain, during rain, these particles are so loosely structured, whenever it comes in contact with water and particularly if it gets saturated, then it will flow like mud. So that's why this soil, sometimes we call it actually collapsible soil. That means the structure of the soil will change. So this collapsible soil again could be a problematic soil. Dune, usually they don't problem, but tuff, sometimes they create problems, sometimes they don't. Again, the colloquial soil means it is because of gravity flow. For example, there is a, what is called this elevated place over there. Say it is the elevated place over there. This is the flat land. This soil is, for some reason, say, this is for landslide or some other reason, this soil is moving over there. So this soil, we usually call it depositing over there, we call it colluvial soil. The problem of colluvial soil is that it could be problem, it may not be problems in some cases. All types of materials would be there. All the materials would be depositing over there. But in case of say alluvial soil or river carried soil, it is some soil are depositing larger particle over there, then smaller particle, then finer particle, then and last finer particle would be depositing at the sea. Could you get my point? So this history we should know. The reason is that we have to know the engineering properties of the soil. That means how this soil will behave whenever we will be applying load from the structure in terms of shear or in terms of compressibility or in terms of permeability, how should be the behavior, and that's why we have to know all these types of soil over there. Again, now the second criteria, that classification based on particle size. Depending on particle size, soil could be of four types: gravel size, sand size, silt size, and clay size. Unfortunately, a particular size we cannot actually define worldwide. It is not the same over the whole world, because we have actually various agencies, various people are using these things, and again, because of their dominancy, sometimes they always go against the wind. You classify something, they will always go against you. So it is something like this. Based on this, we have actually four or several types of classification scheme. For us, these classification scheme are important. ASTM, ESTO, Unified Soil Classification System. That was actually developed by US crops of engineers, and then they were adopted by some other people, say for Department of Agriculture or Federal Agriculture Agency. So these people actually adopted this one, and that's why we call it Unified Soil Classification System. We have another classification system, which is MIT classification system, Massachusetts Institute of Technology classification system. And this one actually adopted by British standard, and that's why we also call it British Standard Institution classification. We have our own classification, BNBC 2020 classification. So depending on that, so let's see which material is named what. You see, there is a scale over there. I don't know whether this is visible to you or not. This is a bit smaller. So in ASTM classification, what really happens? Whenever a soil particle is less than 0.75 millimeter, then we call it actually it is fine soil. Fine means it can be silt, it can be clay. But in ASTM, clay soil, they again further classified as colloid. So whenever we will be using these terms, we must be very, very careful that which standard we are going to use.
And again, the sand, they classify it into three classes: fine sand, medium sand, and coarse sand. After that, they have the gravel. And again, gravel, they are classifying it as gravel itself, and then cobble, then boulder. So basic classification is four: gravel, sand, silt, and clay. But clay, they are going for two divisions over there. Sand, they are going for three divisions over there. Gravel, they are going for actually three divisions. So this 0.75 is the opening of 200 sieve. I'll later discuss about the sieve analysis. Then I'll tell you the story of this 200 sieve. So for the time being, you just remember the opening of 200 sieve is 0.075 millimeter. So whenever you take a sieve, and if you place some soil on the sieve, and if it passes through it, then you could say that all the soils are sealed, either silt or clay, or colloid in their language. Then from 0.75 to 4 to 5 millimeter, this soil we call it fine sand, not we, ASTM call fine sand. Then 0.425 to 2 millimeter, they call it medium sand. 2 to 4.75 millimeter, they call it coarse sand. 4.75 to 75 millimeter. 75 millimeter means 3 inch. So they call it actually gravel. 3 inch to 12 inch. 75 to 100, they call it cobble. Cobble, if it is larger than that, they call it actually boulder. Could you get my point? So in Astro soil classification, these opening, they decided on the actually number of sieves, number of sieves. Say sieve number 4. Sieve number 4, it does mean per linear inch, usually a sieve is formed from some net or some mesh. So this net has 4 divisions per linear inch, and in that case, we call it actually number 4 sieve. That means whenever we consider a number 4 sieve, then say if we consider 1 inch in both direction, say it is 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. From here to here, it is actually 1 inch. And also, if we go if we draw like this, the mesh is like this. Do you get my point? So if we make like this, again, this is also 1, 2, 3, 4. So in 1 inch, 4 division, in 1 inch, 4 division. That means in 1 square inch, there could be 16 opening like this. And we are actually describing over here that the opening size, it is same, it is the square. The square will have a dimension of 0.425 millimeter. We call it actually 40 sieve. That means 40 per linear division. In 4 sieve, it is 4.75. In 10 sieve, it is 2 millimeter. For example, 10 sieve, 2 millimeter means 1 inch means actually 2 to 25.4 millimeter. If you make 10 division, then it should be 2.54. Could you get my point? 25.4 millimeter means 1 inch. If we divide it by 10, then it should be 2.54. But this distance, it is not only the opening, it is also considering the thickness of the wire. And that's why it is not exactly the 2.54, it is 2 millimeter. Similarly, the case with number 40, number 4. This is actually number 40, this is number 200. So a soil is passing through number 10 and retaining on number 40, we call it medium sand. A soil is passing through number 4 and retaining or number 10, then we call it actually coarse sand. Otherwise, this dimension we could understand. 3 inch, we could have a idea what is 3 inch, and 12 inch also we could have an idea. This one a bit, it is very difficult to visualize. It is 0.001 millimeter. We cannot actually visualize this thing. So in astro soil classification, you see almost these are the same. These are the same. But over here, there are two classifications, coarse sand and fine sand. Gravel, if it is larger than 2 millimeter, they call it gravel. And if it is larger than 75 millimeter, they call it boulder. So they don't have any cobble.
So in the laboratory, whenever you are actually doing this grain size analysis, you must remember which standard you are going to use. If it is ASTM, then you have to define it in a way. If it is ASTO, it is a different scheme. Could you get my point? Similarly, USCS, you see, they simply call it fines. No silt and no clay difference. It is USCS. And sand, they classify it like ASTM. Gravel, they are classifying it to coarse and fine gravel. Cobble is the same, boulder is the same. BSTI, the important thing is that it is very difficult, easy to remember. BSI classification, only two figure you have to remember, 2 and 6. For example, if you write 200 and if the digit starts with 6, immediate smaller digit is 60. Then if it starts with 2, then immediate smaller one is 20. Then immediately smaller one is 6. Then again 2, this is 0 0.6, 0.2, 0.06, 0.02, 0.06, 0.002. So in that case, you have to only remember 2 and 6. Clay size is 0.002. So if you want to write it with 6 and immediately before that, your figure is 0.006. And after that, you have to alternately 2, 6, 2, 6, 2, 6. So in that case, clay particle is 0.002, not 0.005. So remember. And sealed, they call it 0.0706. According to ASTM, it is 0.075. And sealed, they are classifying it into three groups. Sand, they are classifying into three groups. Gravel, they are classifying into three groups. They have also the cobble and they have the boulder. So this is much more elaborative. This type of so fine classification may not be required. I am not sure. In our classification, we are a bit sensible in a sense that whenever the particle is smaller than 0.002, we call it clay. 0.075, 200 sieve, it is actually passing through 200 sieve, but smaller than 0.002, we call it seal. Sand, we classify it into three. Gravel, we classify it into three. And we have this cobble over there, 75 to, it is like this USCS. So it is 75 and 300. So whenever we are actually using BNBC 2020, we must remember that we have to follow this criteria or this scheme. Our clay size particle is not 0.005, but it is 0.002. So again, basically classification based on cohesive property, we could classify it as cohesionless soil. That means, as I discussed before, the some soils could be flaky shape, then there could be a lot of cohesion over there. But if it is not flaky, if it is bulky shape, in that case, usually the significant cohesion is not developed. In that case, we call it cohesionless soil. The other one, we call it cohesive soil. And in certain cases, a soil could have, usually, whenever we consider the cohesionless soil, the shear strength of cohesionless soil is normally dependent on frictional properties. Again, we will be discussing it later. So whenever we have, this is basically from friction, this is from cohesion. If some soil has got both the properties, we call it C5 soil. So depending on the cohesive properties, we call it cohesionless, we call it cohesive, and we call it also C5 soil. Now we are going for engineering classification of soil. So in engineering classification, we have actually various engineering classification of soil, various schemes of engineering classification of soil. But worldwide, two classification schemes are very, very well known. Here, you note that this is actually classification based on engineering use, not classification based on particle size. These organizations also have particle size classification. So we are not going for that. We are actually taking this classification whether this soil has got better engineering properties or not. This classification will go for over here. Particle larger or smaller, we don't bother. Whether it is suitable for the construction of foundation or not, that we are actually much more concerned. So depending on that,
we have actually two types of classification very widely known, particularly in BNBC, we have adopted these two. Indian classification, they have also separate classification. Japanese classification, they have a different classification. Russian classification is also there. But in BNBC, we endorse this classification, these two classification, that we will be using USCS, Unified Soil Classification System, or ESTO Soil Classification System. Particularly whenever we are going to design any pavement, so if we are to qualify the subgrade pavement material, we have to classify this subgrade soil, then we will be using ESTO classification scheme. Otherwise, for building and any other thing, we will be actually classifying the Unified Soil Classification System. So in both the classification system, whenever we are doing this classification, we have to do some basic test of soil. We have to collect the soil sample from the field, and we have to perform certain laboratory tests, of which these two tests are very, very important. And in both the classifications, we use some numerical values from these two tests. Number one is grain size analysis, and number two, it is consistency test. Could you get my point? So these tests are normally known as classification test, grain size analysis and consistency test. So grain size analysis usually for larger particle, we do the grain size analysis. For smaller particle, we usually go for consistency test. Consistency test means how would be its properties with water content. That we call it a consistency. Consistency in engineering terms, it means the condition in terms of stiffness. We also determine the consistency of cement. Could you get my point? It does mean how it is actually acting with water, how fast it is actually hardening. So that we determine over there by penetrating a needle, and we call it consistency of cement. In case of sand, we do it different in a different way, but that is the same meaning. So this consistency test, sometimes we call it actually Atterberg limit test, because that was initially done by Atterberg. And so these two are grain size analysis and consistency test. We call it classification test. So in grain size analysis, again, could be of two types. Number one, sieve analysis, and number two, it is sedimentation analysis. Whenever larger particles are there, sieve analysis is possible. But if very small particles are there, particularly whenever a significant amount of particle is smaller than 200 sieve, that means 0.075 millimeter, then what happens? If we use sieve, this particle sometimes clog this sieve opening. So we cannot actually go for sieve analysis whenever significant portion of particle is finer than 200 sieve. In that case, we go for hydrometer or sedimentation analysis. Basic principle of sedimentation analysis is that whenever particles are in solution with water, then the larger particle will be dropped down fast. Would you get my point? So depending on the time and depending on the particle floating on the soil solutions, we actually determine this particle size. So that could be determined by two ways. One is hydrometer analysis, number two is pipette analysis. Usually hydrometer analysis we do it. Engineers usually prefer to do hydrometer analysis, and some people, particularly agriculturist people, they prefer to use this pipette analysis. In hydrometer, you have to keep in mind, so you are working as a professional engineer. So there are two types of hydrometer actually. One, it is actually measuring the density. That means, say 50 gram of soil, we are mixing it up with water. As a result of that, density of that suspension would be higher. Do you get my point? So if just after mixing, we put a hydrometer, for example, say it is like this. So this is the soil suspension. This is a jar. So sorry, we mix it. It is water level, so we mix it particle like this. Say 50 gram particle like this. So we thoroughly mix it up. And if we measure the density of this suspension by hydrometer, obviously whenever time is zero, then it will give the maximum density.
because a lot of particles would be there. Could you get my point? With time, if say 1 hour or 2 hours passes, obviously these particles will be dropped down. In that case, if we determine this density of that particular suspension, then it would be lower. So this density and time, if we take this reading, from there, we could actually find it out how much small particles are there, how many percentages of particles are there over here. Because if 0.075, say 0.075 is like this, sorry. Say this is the 0.075, which is the opening of 200 C. We could have actually some particle, it is of diameter say 0.04. So how could we actually determine it? We have actually determined it from hydrometer test. Because from sieve, we can say that we have this amount of particle, but a finer particle, we could actually, we have to do it hydrometer analysis. What I want to say over here, there are two types of hydrometer. This one is a bit smarter hydrometer, 152H. Directly, whenever you are taking reading, this hydrometer can say, for example, we have mixed 50 gram of soil with, say, 1000 cc of water. So after 1 hour, if we measure it, we can directly, using this hydrometer, we can directly say that out of this 50 gram, now only 20 gram of soil is there in the suspension. Other are dropped at the bottom. So these days, we usually used to use this hydrometer 152H. So we have to always keep in mind, if our laboratory is not updated, we have to actually keep it updated by using this hydrometer 152H. 151, these days, it is a bit cumbersome. The calculation is also very cumbersome. So this is the set of shapes, as I told you before. So we have, if we have to do sieve analysis, we have to take certain amount of soil, and we have to use certain number of sieves. Larger sieves would be at the top, and small, sequentially small or smaller sieves at the bottom. So this is maybe 4, this is 8, this could be 10, this could be 30, 50, 40. You could use any number of sieve. So the bottom one is 200 sieve, this one is 200 sieve, and then we have pen. We have a misunderstanding over there. In other purposes, particularly whenever we go for casting concrete and all these things, we determine the fineness modulus of soil. In that case, we use a fixed set of sieves, 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200. But in case of sieve analysis, you could actually use any number of sieves over there. Could you get my point? So, so we put an amount of what is called soil over there. Then after placing it, we actually put it in a machine, vibratory machine. We give some horizontal shaking like this. So if we give a horizontal shaking, larger particle would be staying over there, then immediate larger would be there, immediate larger would be there, immediate larger would be there, something like this. So we, in each of the same, how much it is retained, we actually measure it up by using our what is called the scale. So once we do it, so we know the sieve size and we know this percent finer, sieve size and percent finer. So from these data, we could actually plot, sorry, and hydrometer is the same thing. You have to keep in mind that whenever we have actually more than 10% of soil passing number 200 sieve, in that case, for the finer fraction, we do actual hydrometer test. Finer fraction means it is passing through number 200 sieve. Say, for example, out of 100 gram of soil, you have 18 grams passing number 200 sieve. Then, from this 18%, you have to take 50 gram of sample. We mix it up with water and you have to measure the density by hydrometer. So that is the process by which we could draw a plot. Perhaps you know, this plot we call it actually grain size distribution curve. This is percent finer. This is actually what is called particle size. So we draw a plot over there. From this grain size distribution curve, we'll be taking
three values from there. One, we call it D10 or effective size of the particle. D10 by definition, it is the definition. It is the size of the particles from which 10% of the material is finer. Could you get my point? That means this is your grain size distribution curve. And if you consider 10% finer, so corresponding this diameter is known as what is called D10. We call it D10. That means it is 0.1, it is a 0.2, it is something like 0.4 or something like this, or 0.3. So 0.3, we could call it, actually it is D10. Similarly, we have to take another value over there. It is D30. Same definition. It is the size of the particles from which 30% of the material is finer. We call it D30. Could you get my point? For example, we have actually 1,000 people over here, of which the weight of, say, 500 people is less than, say, it is less than 80 kg. Then we could say D50 is 80 kg. Similarly, over here, less than 30% of the material is finer than this size. So this size means it is say 0.4 or zero point 0.5. So 0.5, we call it actually D30. Similarly, the D60. It is the size of the particle from which 60% of the material is finer. Mr. Bodhi, can you hear me, Mr. Bodhi? Yes, Mr. Abhidin. Yes, Dr. Abhidin. Can we take 5 minutes break? Yeah, we can take. Yeah. Okay, This is the right time, actually. Okay, I take 5 minutes break. And one more thing, Dr. Abhidin, if you're comfortable speaking in Bengali, that will be good because a lot of participants are. Okay, no, I am comfortable in both. No problem. I could actually speak also in Bengali. Yeah, like it's up to you. Like if you are comfortable with English and Bengali mix, you can do that also. So. Okay, there Yeah. shouldn't be a problem. Okay. Okay.
Dr. Abhidin, can you hear me? Hello. Dr. Abhidin, yeah, Okay, we we can can start start again. now. Yeah. Okay, so we are actually discussing the about classification test. We have two types of classification test. Number one, particle size distribution or grain size analysis, and number two, we have actually consistency test. So from actually grain size analysis or particle size analysis, we are getting three values from there: D10, D30, and D60. Using these three values, we are getting some coefficient. So one is uniformity coefficient, it is D60 by D10, and the other one is coefficient of curvature. Usually it is termed as CC or CZ, and we call it D30 square divided by D60 by D10. From there, we could know about the distribution of particle in a soil mass. Do you get my point? 100 গ্রাম সয়েলের ভিতর আমার এই সয়েল পার্টিকেলগুলি কত সাইজ থেকে স্মলার পার্টিকেল কত এবং লার্জার পার্টিকেলগুলি কত এবং এইগুলির ডিস্ট্রিবিউশনটা কি উই কুড অ্যাকচুয়ালি নো ফ্রম দিস টু কোএফিসিয়েন্ট or uniformity coefficient and coefficient of curvature. So, for example, if you have this is sandy soil, prominently sandy soil, then we could say like this: if the uniformity coefficient, this uniformity coefficient is greater than 4, so, sorry, greater than 6, and then coefficient of curvature lies in between 1 and 3, then we can say this in this 100 gram of soil mass, all sizes of particles are there. And this all sizes particles, we actually call it well graded soil. তার মানে হচ্ছে যে ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্ভেচার থেকে আমরা বলতে পারি যে মনে করেন যে একটা স্যান্ডি সয়েল আমার হলো, স্যান্ডি সয়েলের ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট ইজ গ্রেটার দেন 6, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 6, কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্ভেচার 1 to 3. Coefficient of curvature and uniformity coefficient is defines the shape and spread of the curve. So এটা যদি এই ভ্যালু দুটা যদি এর ভিতর পড়ে তাহলে আমরা বলি all the particles sizes are there, and as a result of that this will give you a higher shear strength and this will give you a low compressibility, and that's why it is known as well graded soil. Otherwise, if it doesn't যে কোনো একটা ক্যারেক্টার যদি মিট না করে, we call it poorly graded soil. Poorly graded soil মানে হচ্ছে যে আমরা যে shear strength কিংবা compressibility পারমিয়াবিলিটির কথা চিন্তা করতেছি, পারমিয়াবিলিটিটা আমরা ফর দি টাইম বিং উইল ফরগেট ইট, উইল ডিসকাস ইট লেটার। এখন আমরা যেটা চিন্তা করতেছি, it is the shear strength and it is the compressibility. So if all sizes of particles are not there, in that case it may not have higher shear strength or it may not have actually low compressibility. Would you get my point? So that's the thing we are actually getting from here. If we have actually significant amount of fine in a mass of soil, if we have a significant portion of fine soil means we are actually what is called, we are actually only telling about these particles smaller than 200 millimeter, 200 C. 200 সিবের আমাদের ওপেনিং হচ্ছে 0.075, আমরা বলতেছি যে 0.0575 এর ইয়ে থেকে যদি ছোট পার্টিকেল হয়, ইন দ্যাট কেস ইট উইল হ্যাভ এ অ্যাফিনিটি, লট অফ অ্যাফিনিটি ফর ওয়াটার। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে 40 সিপ দিয়ে যেসব সয়েল পাস করে, তার মানে 0.425 মিলিমিটার পার্টিকেল, দের পাসিং পার্টিকেল সাইজ লেস দেন 0.425 মিলিমিটার, এইগুলির they have also a affinity for water. As a result of that, what we used to do, we usually perform
this consistency test for soil sample passing number 40 SIP. তার মানে আমি soil sampleটা নিব, I take the soil sample from the field, এটার প্রিপারেশন হচ্ছে যে আমি soil sampleটা ফিল্ডের থেকে নিব, we dry it in air, খেয়াল রাখতে হবে, we dry it in air and then we grind it by using wooden hammer, not steel hammer. Then we make a powder and we sieve it by using sieve number 40. Then we take small amount of soil sample passing number 40 and we add it up with water. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে whenever we add water, we have to keep it at least for 24 hours so that water আমাদের soil particle যাতে water আমাদের uniformly absorb করতে পারে. It is very difficult যদি if it is a finer particle, for example আমাদের যদি আটা কিংবা ময়দা যদি এরকম একটা কন্টেনারের ভিতরে আমরা রাখি, এরকম একটা কন্টেনারের ভিতরে যদি রাখি, সে ইট ইজ লাইক দিস এন্ড উই মিক্স ওয়াটার ওভার দেয়ার, দেখা যাবে এর ভিতরে কিছু কিছু আটা কিংবা ময়দার ভিতর এটা সাদাই থেকে যাবে, নো ওয়াটার উইল বি মিক্স আপ ইভেন ইফ উই মিক্স এ লট অফ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার. What happens is that we have to give some time so that these particles can absorb water. Do you get my point? So আমরা এটা 24 hours এটা রেখে দিব, রেখে দেওয়ার পর নেক্সট ডে উই মিক্স thoroughly আমরা এই সয়েলটাকে মিক্স করব by using certain tool, we call it spatula, so that it will make a paste. এই পেস্ট দিয়ে উইল অ্যাকচুয়ালি ডু সার্টেন টেস্ট যেগুলিকে আমরা বলি ইট ইজ দি কনসিস্টেন্সি টেস্ট. এখন আমি বলি এইভাবে, a soil could have four states or condition depending on water content. ওয়াটার কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে একটা সয়েল লিকুইড কন্ডিশনে থাকতে পারে, প্লাস্টিক কন্ডিশনে থাকতে পারে, সেমি সলিড কন্ডিশনে থাকতে পারে, সলিড কন্ডিশনে থাকতে পারে. লেটস ডিফাইন দি থিং, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই লিকুইড স্টেট? লিকুইড স্টেট হচ্ছে ইট ইজ দি কন্ডিশন অফ এ সয়েল অ্যাট হুইচ ইট উইল ফ্লো অন ইটস ওন ওয়েট. আমি এমন একটা পানি অ্যাড করলাম যে সয়েলটাকে যখন আমি কোনো একটা শেপ দিব, এরকম একটা শেপে কোথাও আমি রাখার চেষ্টা করতেছি, ইট উইল জাস্ট ফ্লো, ইট উইল ট্রাই টু ফ্লো. এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি লিকুইড কন্ডিশন. প্লাস্টিক কন্ডিশন হচ্ছে ইট ইজ দি কন্ডিশন, এটা হচ্ছে যে এমন একটা কন্ডিশনে যে কন্ডিশনে এই সয়েলটাকে যে কোনো শেপ দেওয়া যায়. ইট ইজ দি কন্ডিশন অফ দি সয়েল অ্যাট হুইচ ইট ক্যান বি গিভেন এনি শেপ উইদাউট এনি ডেভেলপমেন্ট অফ এনি ক্র্যাকস. আমি ওটা দিয়ে বিভিন্ন শেপ যখন তৈরি করতেছি, নো ক্র্যাক উড বি ডেভেলপিং. কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? আমি মনে করি যে এরকম একটা শেপ ডেভেলপ করতেছি, নো ক্র্যাক উড বি দেয়ার, তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি প্লাস্টিক কন্ডিশন. সেমি-solid condition হচ্ছে it is the condition at which soil can be remolded. We can give shape, but only with the development of cracks. সেটাকে আমরা বলতেছি semi-solid. Solid হচ্ছে it is the condition at which the material or the soil cannot be remolded at all. We cannot give any shape. If we try to give any shape, it will just break. It will crack. সো আমাদের চারটা এরকম কন্ডিশন অথবা আমাদের লিমিট অথবা কন্ডিশন আছে, লিকুইড স্টেট, প্লাস্টিক স্টেট, সেমি সলিড স্টেট, সলিড স্টেট. সো আমরা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারতেছি যে একটা সয়েলে মনে করো যে ওয়াটার কন্টেন্ট সে সে আমাদের যদি একটা সার্টেন ওয়াটার হয়, এই ওয়াটার থেকে বেশি ওয়াটার হলে লিকুইডে চলে যাবে, আর এর চেয়ে কম ওয়াটার হলে সে প্লাস্টিকে চলে যাবে. কাজে এই যে ইন বিটুইন যে কন্ডিশনটা, এই কন্ডিশনকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি লিমিট. সো দি লিমিটিং ওয়াটার কন্টেন্ট বিটুইন লিকুইড স্টেট অ্যান্ড প্লাস্টিক স্টেট ইজ নোন অ্যাজ লিকুইড লিমিট. Limiting water content between plastic and semi-solid is known as plastic limit, and the limiting water content between semi-solid and solid, এটাকে আমরা বলি it is the shrinkage limit. আমরা যে সয়েল বলতেছি, এই সয়েলের প্রপার্টি আমরা দেখতেছি যে লার্জলি ডিপেন্ড অন দিস প্রপার্টি. তার মানে সয়েলে যে শিয়ার স্ট্রেন্থ বলতেছি কিংবা কম্প্রেসিবিলিটি বলতেছি, সেটা একটা ফিল্ডের থেকে আমি যখন সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করতে যাব, কালেক্ট করার পর যদি আমি ওটাকে টেস্ট করি শিয়ার এবং ইসের জন্য, সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লট অফ ইনভলভমেন্ট. আমার কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ হবে, ল্যাবরেটরিতে অনেক দিন লেগে যাবে. বাট আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই যে লিমিটগুলি, লিমিটিং ওয়াটার কন্টেন্টগুলি আছে, এবং এখান থেকে আমরা কিছু ইন্ডেক্স ভ্যালু পাবো. এই ইন্ডেক্স ভ্যালুগুলি যদি আমরা জানি, আমরা এখানে ইনডাইরেক্টলি তার কম্প্রেসিবিলিটি এবং শেয়ার কিংবা স্ট্রেংথ যে ইনডাইরেক্টলি কত হইতে পারে সেটা আসলে আমরা জানতে পারি. সেই জন্য এই প্রপার্টিগুলিকে সাধারণত আমরা বলি ইন্ডেক্স প্রপার্টিজ অফ সয়েল. ডু গেট মাই পয়েন্ট? যে উই আর ইন্ডিকেটিং, ইন্ডেক্স মানে আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, সেখান থেকে কিন্তু এটা আসছে.
আমি একটা সয়েলের যদি লিকুইড লিমিট খুব বেশি হয়, তাহলে আমি বুঝবো যে তার কম্প্রেসিবিলিটি উড বি ভেরি ভেরি হাই। লিকুইড লিমিট যদি কম হয়, তাহলে বুঝবো যে তার কম্প্রেসিবিলিটি ইজ লো। You get my point? So that's why we actually perform this test, consistency test, কিংবা আমাদের যে গ্রেইন সাইজ আমরা বললাম, দুইটা টেস্ট করার অর্থই হচ্ছে যে by getting some numerical value we could actually get idea about the type of the soil. So আমাদের অনেক যদি ভেরি সেন্সিটিভ প্রজেক্ট না হয়, in that case sometimes we could actually estimate the shear strength and compressibility by taking these values as well. বিকজ আমি যদি ফিল্ডের থেকে আমি সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করে এক্সাক্ট যদি শেয়ার স্ট্রেংথ এবং ইয়ে টেস্ট করতে চাই, ইট উড বি টাইম কনজিউমিং, ইট কুড বি অ্যাকচুয়ালি এক্সপেন্সিভ অ্যাজ ওয়েল। এই জন্যই এটাকে আমরা বলি ইট ইজ দি ইন্ডেক্স প্রপার্টিস অফ সয়েল, দ্যাট মিনস ইট ইজ ইন্ডিকেটিং অ্যাবাউট দি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রপার্টিস অফ দি সয়েল। সো এটাকে আমরা বলতেছি কনসিস্টেন্সি টেস্ট। এবং পারহ্যাপস আপনারা সবাই জানেন যে কনসিস্টেন্সি টেস্ট আমাদের আমাদের এই জন্য এই লিকুইড লিমিট টেস্ট, প্লাস্টিক লিমিট এবং সিঙ্কেজ লিমিট, এই টেস্টগুলি আসলে করতে হবে। লিকুইড লিমিট টেস্ট সাধারণত এরকম দুইটা ডিভাইস আমাদের আছে, একটা হচ্ছে ক্যাসাগ্র্যান্ডিস অ্যাপারেটাস, আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের মিস্টার রুদ্র, ক্যান ইউ সি দিস annotating figures over there? হাসিবুর, হ্যালো, 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 হাসিবুর, মিস্টার রুদ্র, হ্যালো, ওকে, ওকে, can you hear me? Can you see this this writing, my manual writing over there? Yeah, okay, okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, okay, thank you. So, liquid limit, we could actually determine it by using two apparatus. One, it is called Casagrande apparatus, as you know. The paste we prepared, we place it in a cup. We place it in a cup, and then we make a group by using the grooving tool. Then, by rotating, this is a liquid limit device. So, if we rotate it, then this groove would be closed. Whenever it closes, actually half inch with a blow of 25, then we call it that water content. Then we take this moisture content from here, and we call it this liquid limit of the soil. So তুমি বুঝতেই পারতেছো, একটা হচ্ছে যে 25টা ব্লো লাগবে আর হাফ ইঞ্চ ক্লোজ হইতে হবে, এবং ওয়াটার আমি অ্যাড করলাম আরবিট্রারিলি, আন্দাজ করে আমি অ্যাড করলাম, তাহলে তিনটা তো কখনো একসাথে মিলবে না। সেই জন্য হোয়াট উই ইউজ টু ডু, আমরা মনে করি যে একটা ওয়াটার অ্যাড করলাম, এরকম মনে করে যে গ্রুপ করলাম, তারপর এরকম আমরা এটা দিয়ে রোটেট করলাম, এটাকে রোটেট করলে এই কাপটা উপরে উঠে ড্রপ হয়, উপরে উঠে ড্রপ হয়। যেহেতু আমরা বলতেছি লিকুইড লিমিট, লিকুইড লিমিট ইট ডাজ মিন যে অলমোস্ট ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি শিয়ার স্ট্রেংথ, তাই না? যখন লিকুইডে চলে যায়, লিকুইডের তো কোনো শিয়ার স্ট্রেংথ থাকে না। কিন্তু লিমিটিং ভ্যালু, জাস্ট ইউ জাস্ট টেক নোট, যে লিমিটিং ভ্যালু হচ্ছে যে ইট ইজ নাইদার লিকুইড নট প্লাস্টিক। সো এখানে দেখা গেছে দেয়ার ইজ এ স্মল শিয়ার স্ট্রেংথ ওভার দেয়ার। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি মেজারিং স্মল শিয়ার স্ট্রেংথ, অ্যান্ড স্মল শিয়ার স্ট্রেংথ শিয়ার অ্যাপারেটাস দিয়ে মেজার করা যায় না। কারণ ওইটা হচ্ছে যে ওই অ্যাপারেটাসের মুভমেন্টেই হয়তো ওই স্মল শেয়ার আমরা ডিটারমিন করতে পারবো না। সেই জন্য ইনডাইরেক্ট ওয়েতে উই আর অ্যাকচুয়ালি ডিটারমিং দি শেয়ার স্ট্রেংথ, কারণ সয়েলটা এরকম স্লোপের থেকে স্লাইড করতেছে। যদি শেয়ার কম হয়, স্ট্রেংথ কম হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি স্লাইড করবে। শেয়ার যদি বেশি হয়, তাহলে আস্তে আস্তে স্লাইড করবে। You get my point? So indirectly we are measuring the shear strength over there. Perhaps you know.
আমি এই জন্যই এটা এটা আরেকটা ডিভাইস হচ্ছে, এটাকে আমরা বলি কোন পেনিট্রেশন অ্যাপারেটাস। এটা দিয়ে আমরা আসলে সেম থিং আমরা মেজার করি লিকুইড লিমিট, এবং সেখান থেকে আমরা লিকুইড লিমিট ছাড়াও আমরা আরেকটা যেটা করি, যে আমরা প্লাস্টিক লিমিট ডিটারমিন করি, যে প্লাস্টিক লিমিটে আমাদের সয়েল উইল হ্যাভ এ কনসিস্টেন্সি, কিছুটা স্টিফনেস থাকে। সাধারণত তোমার বলা হয় যে লিকুইড লিমিটে আমাদের স্টিফনেস থাকে সে অ্যারাউন্ড 2 kPa, হ্যাঁ, 1.7 থেকে 2.5 kPa, ভেরি স্মল শিয়ার স্ট্রেন্থ। আর প্লাস্টিক লিমিটে এটা 100 টাইমস থাকে, অর্থাৎ 170 থেকে 250 পর্যন্ত কেপিএ আমাদের এটা শিয়ার স্ট্রেন্থ থাকে। সো এটাকে ডিটারমিন করি, যদিও আমরা আরবিট্রারিলি ডিটারমিন করি, আমরা একটা সয়েল থ্রেড তৈরি করি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 3 মিলিমিটার ডায়ামিটার। ডিউরিং দি প্রসেস এই সয়েলটা যদি ক্রাম্বলড হয়, গুঁড়া গুঁড়া যদি হয়ে যায়, তখন যে ওয়াটার কন্টেন্ট থাকে সেই ওয়াটার কন্টেন্টকে আমরা বলি প্লাস্টিক লিমিট। টু গেট মাই পয়েন্ট? তো আমরা প্লাস্টিক লিমিট ডিটারমিন করি এইভাবে, আর লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করি লিকুইড লিমিট ডিভাইস দিয়ে। সো লিকুইড লিমিট, প্লাস্টিক লিমিট যেটা আমরা বলতেছি না কেন, দেয়ার সাম ওয়াটার কন্টেন্ট। লিকুইড লিমিট একটা ওয়াটার কন্টেন্ট, প্লাস্টিক লিমিট একটা ওয়াটার কন্টেন্ট। সেই জন্য লিকুইড লিমিট এবং প্লাস্টিক লিমিটকে যখন আমরা করতে চাই, ডেসক্রাইব করতে চাই, কিংবা নোটেশন দিতে চাই, আইদার লিকুইড লিমিট সম্বন্ধে আমরা লিখি এল এইভাবে লিখি, অথবা অনেক সময় আমরা লিখি ডাব্লিউ এল। হ্যাঁ, ডাব্লিউ এল, ইট ডাজ মিন ওয়াটার কন্টেন্ট এট লিকুইড লিমিট। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সয়েল মেকানিক্স ইজ এ কনভেনশনাল দ্যাট উই অলওয়েজ ইউজ স্মল ডাব্লিউ অ্যাজ ওয়াটার কন্টেন্ট। তো এখানে যদি পি দেই তাহলে এটাকে আমরা বুঝবো যে ইট ইজ দি প্লাস্টিক লিমিট। সো দিজ আর দি থিং যে উই ডিটারমিন লিকুইড লিমিট এন্ড প্লাস্টিক লিমিট। দেন ক্লাসিফিকেশনের জন্য আমাদের এটা দরকার নাই, কিন্তু অন্য আরেকটা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমাদের দরকার আছে। উই ডিটারমিন দি সিঙ্কেজ লিমিট অফ দি সয়েল। এটা কিন্তু ক্লাসিফিকেশনের জন্য আমাদের দরকার নাই, বাট ইফ উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই এক্সপান্সিভ সয়েল কিংবা ইট ইজ কোলাপসেবল সয়েল, ইন দ্যাট কেস এই লিমিটটা আমাদের দরকার আছে। এটাকে আমরা বলতেছি সিঙ্কেজ লিমিট। তাহলে তুমি দেখো এখানে কিন্তু একটু আন্দাজ করা মুশকিল, যে আমি যে কথাটা বলতেছি ইট ইজ দি লিমিটিং ওয়াটার কন্টেন্ট বিটুইন সেমি সলিড এন্ড সলিড স্টেট। এটা তো আসলে আরবিট্রারি আমি একটা কথা বললাম। তো এটাকে যদি আমি ডিফাইন করতে চাই, খেয়াল করো ডেফিনেশনটা, সিঙ্কেজ লিমিট অফ দি সয়েল, খেয়াল করো, Shrinkage limit of the soil is the minimum saturated water content at its minimum volume during the process of drying. একটা সয়েল যখন ড্রাই হওয়া শুরু করবে, মনে করো যে এই একটা সয়েল, এইটুকু আমাদের সয়েল আছে, দিস ইজ, এই সয়েলটা হচ্ছে যে এটাকে ওয়েট সয়েল আছে, কিংবা এটার আছে লিকুইড লিমিটের সমান, মনে করো যে ওয়াটার কন্টেন্ট আছে। এটা আমি একটা ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকলাম, যে এর ভিতর সয়েল সলিড আছে এবং ওয়াটার আছে। এটা হচ্ছে সয়েল সলিড, এটা হচ্ছে ওয়াটার। সো এটা যদি ড্রাই হওয়া শুরু করে তাহলে কি হবে, একটা ভলিউমটা তার কমে যাবে, তাই না? যখন ড্রাই হবে ওয়াটারটা বের হয়ে যাবে, ভলিউমটা কমে যাবে। এখন ওয়াটারটা বের হয়ে যায়, যদি ভলিউমটা কমে যায়, তাহলে তুমি দেখো ভলিউমটা এটা হলো। এখন বাই ডেফিনেশন বলতেছি, এখানে যে ওয়াটার কন্টেন্ট আছে, এই যে ওয়াটার কন্টেন্ট মানে কি? ওয়াটার কন্টেন্ট মানে হচ্ছে ওয়েট অফ ওয়াটার ডিভাইডেড বাই ওয়েট অফ সলিড। তাহলে এখানে যে ওয়াটারটা আছে, অর্থাৎ স্যাচুরেটেড ওয়াটার কন্টেন্ট, এটা যে ভয়েডটা আছে, void is filled up with water. In that case, that water content is known as shrinkage limit of the soil. এখানে তাহলে চিন্তা করে দেখো, একটা সয়েল খুব বেশি শ্রিঙ্ক করুক, শ্রিঙ্ক করা মানে কি? ড্রাই হওয়ার সময় সে শ্রিঙ্ক করতেছে, তাহলে অবভিয়াসলি ওয়াটার যখন সে পাবে, এগেইন সে এক্সপান্ড করবে। তার মানে একটা সয়েলের যদি এরকম শ্রিঙ্ক এবং এক্সপান্ড করে, ওই সয়েল তো আমরা চাই না, দিস ইজ নট ডিজায়ারেবল। তাহলে তুমি দেখো একটা সয়েলে, আবার খেয়াল করো ডেফিনেশনটা, the shrinkage limit, it is the saturated water content of a soil in its minimum volume during the process of drying. তাহলে একটা সয়েল মনে করো যে ড্রাই হয়ে এতটুকু হইলো, আরেকটা সয়েল ড্রাই হয়ে আরেকটু কমে গেল। তাহলে আমরা কি বলতেছি, যে এখানে যে সয়েলের সলিডটা আছে, সয়েল সলিডটা চেঞ্জ হবে না। এটা যদি সয়েল সলিড হয়, এটা যদি সয়েল সলিড হয়, সয়েল সলিডটা চেঞ্জ হবে না। তাহলে তুমি দেখো এখানে যেহেতু ভয়েডের পরিমাণ, এখানে ভয়েডের পরিমাণ হচ্ছে সবচেয়ে কম, এখানে ভয়েডের পরিমাণ আরেকটু বেশি, এখানে ভয়েডের পরিমাণ আরেকটু বেশি। তাহলে আমরা বলতেছি বাই ডেফিনেশন স্যাচুরেটেড ওয়াটার কন্টেন্ট এট ইটস মিনিমাম ভলিউম ডিউরিং দি প্রসেস অফ ড্রাইং। তাহলে একটা সয়েল যদি শ্রিঙ্ক বেশি করে, তাহলে তার স্যাচুরেটেড ওয়াটার কন্টেন্ট কিন্তু কম হবে। খেয়াল করছো কিনা? যেখানে যত বেশি শ্রিঙ্ক করবে তখন তার ভয়েডটা কম থাকবে,
এই ভয়েডটা ফিল আপ হতে ওয়াটার কন্টেন্ট যেটা লাগবে সেই ওয়াটার কন্টেন্টটা কম লাগবে। তার মানে এখানে কিন্তু ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে একটা সয়েলের যদি শ্রিঙ্কেজ লিমিট আমাদের কম হয়, সেই সয়েলটা হচ্ছে ওয়াস্ট ম্যাটেরিয়াল। শ্রিঙ্কেজ লিমিট যদি একটা সয়েলের জিরো হয়, তাহলে দ্যাট ইজ দি বেস্ট ম্যাটেরিয়াল। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমাদের অনেকের একটা এটা সম্বন্ধে মিসকনসেপশন আছে যে শ্রিঙ্কেজ লিমিট, অলওয়েজ আমরা চাবো যে একটা সয়েলের শ্রিঙ্কেজ লিমিট যাতে বেশি হয়। শ্রিঙ্কেজ লিমিট যাতে কম হয়, তখন আমরা দেখবো যে ও শ্রিঙ্ক কম করবে। তার মানে স্যাচুরেটেড ওয়াটার কন্টেন্ট এট ইটস মিনিমাম ভলিউম ডিউরিং দি প্রসেস অফ ড্রাইং। তাহলে এটা একটু বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধা হয়। আমরা শ্রিঙ্কেজ লিমিট কথাটা বললাম, সাধারণত বেশি জিনিসকে আমরা ধরে নেই ভালো। এটা কিন্তু আমাদের একটা ন্যাচারাল ইয়ে। এখানে আমি বলতেছি যে এটা কম জিনিস যেটা ভালো। সেই জন্য এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য রিসেন্টলি আমাদের আরেকটা টেস্ট উই ইউজুয়ালি পারফর্ম, সেটাকে আমরা বলি, সরি, ওকে, আরেকটা টেস্ট যেটাকে আমরা বলি ইট ইজ দি লিনিয়ার শ্রিঙ্কেজ। হ্যাঁ, এটা 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 বোঝাটা একটু আমাদের জন্য ভালো। এখানে তুমি দেখো, এটা অ্যাপারেটাসটা হচ্ছে সামথিং লাইক দিস। এটা একটা সেমি সার্কুলার ক্রস সেকশনের একটা ইয়ে, তুমি দেখে বুঝতেই পারতেছো। একটা পাইপকে যদি, স্টিল পাইপকে মাঝখানে যদি কাটি, যেটা হবে সেরকম। এটার হচ্ছে রেডিয়াস, ডায়ামিটার হচ্ছে আমাদের ইয়ে, রেডিয়াস হচ্ছে তোমার 12.5 মিলিমিটার, তার মানে ডায়ামিটার হচ্ছে আমাদের 1 ইঞ্চ। তো এরকম একটা পাইপকে মাঝখান দিয়ে যদি কাটি, এটার লেন্থ হচ্ছে 140 মিলিমিটার। এখন আমরা যেটা করব, ওই যে সয়েল পেস্টটা আছে, সয়েল পেস্টটা দিয়ে এটাকে ফিল আপ করবো। করার পর আমরা এটাকে এয়ারে রাখবো। এয়ারে রাখার পর আমরা তারপরে ওভেনে দিব, ওভেনে দিয়ে এটাকে ড্রাই করব। ওখানে যখন আমরা করি সিঙ্কেজ লিমিট, আমি এটা বলতে ভুলে গেছিলাম তোমাদের, সিঙ্কেজ লিমিট যখন আমরা করি তখন কিন্তু যে কাজটা করি, একটা এরকম কন্টেনারকে ফিল করি উইথ ওয়াটার, ওয়েট সয়েল দিয়ে। তারপর এটাকে আমরা প্রথমে এয়ারে ড্রাই করি, পরে ওভেনে ড্রাই করি। ড্রাই করার পর আমাদের এরকম একটা ভলিউম হয়ে যায়। আমি বলতেছি যে এই ভলিউমে যদি ভয়েড গুলি ওয়াটার দ্বারা ফিল্ড আপ হতো, তাহলে এটাকে বলতেছি সিঙ্কেজ লিমিট। আর লিনিয়ার সিঙ্কেজ দেখো, এটা একটু অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে লিনিয়ার সিঙ্কেজের আমরা যেটা করতেছি, এটাকে ফিল আপ করলাম, তাহলে এটা সয়েলটার লেন্থ হচ্ছে 140 মিলিমিটার। দেন উই ড্রাই ইট ইন এয়ার অ্যান্ড দেন উই ড্রাই ইট ইন ওভেন। ড্রাই করার পর অবভিয়াসলি তুমি বুঝতে পারতেছো ইট উইল শ্রিঙ্ক, ডায়ামিটারও শ্রিঙ্ক করবে, লেন্থও শ্রিঙ্ক করবে। সো উই আর নট বদার্ড অ্যাবাউট ডায়ামিটার। লেন্থে কতটুকু শ্রিঙ্ক করলো সেটা নিয়ে আমরা মনে করো যে আমরা কনসার্ন। তাই যদি হয়, তাহলে মনে করো যে এটার লেন্থ আছে 140, ড্রাই হওয়ার পর হলো 130, তাহলে তখন আমি এটার লিনিয়ার সিঙ্কেজ বলবো। লিনিয়ার সিঙ্কেজ টার্ম হচ্ছে লিনিয়ার সিঙ্কেজ। লেন্থ অফ দি মোল্ড এটা হচ্ছে 140, লেন্থ অফ ড্রাই স্যাম্পল 130 ডিভাইডেড বাই লেন্থ অফ মোল্ড 140। এটাকে যদি 100 দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমি এটাকে বলি লিনিয়ার সিঙ্কেজ অর এলএস। এখন তুমি এখান থেকে কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারো যে লিনিয়ার সিঙ্কেজ যেটা, সয়েলটা যদি বেশি হয় তাহলে সেই সয়েলটা খারাপ, কারণ সিঙ্ক বেশি করবে। সিঙ্কেজ লিমিট থেকে ওইটা বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট। সেই জন্য ইউ কুড, তোমাদের ল্যাবরেটরিতে এখন লিনিয়ার সিঙ্কেজ এটা ওটা রাখতে পারো আর কি। এটা আমাদের এখন ইয়ের স্ট্যান্ডার্ড আছে, এএসটিএমও স্ট্যান্ডার্ড আছে, এবং আমাদের কি বলে ইন্ডিয়ার স্ট্যান্ডার্ডও আমাদের আছে। সো লিনিয়ার সিঙ্কেজে হচ্ছে যে 140, আর ড্রাই লেন্থ যেটা হলো সেটা ডিভাইডেড বাই 140, দিস শুড বি ইন্টু 100, সেটাকে লিনিয়ার সিঙ্কেজ বলতেছি। এবং সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের সয়েলটা ভালো না খারাপ। এখন এখান থেকে ওয়ান্স উই পারফর্ম দিস টেস্ট, আমরা কতগুলি ভ্যালু পাবো। একটা হচ্ছে ইট ইজ দি প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স। প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স ইজ দি নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্স বিটুইন লিকুইড লিমিট অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিট। খেয়াল করো, নিউমেরিক্যাল ডিফারেন্স। যে একটা সয়েলের লিকুইড লিমিট হচ্ছে 55, প্লাস্টিক লিমিট হচ্ছে 35, সো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স অফ 20। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্সের মিনিংকে কিন্তু ইন্টারপ্রেট করতে হবে আমাদের। কারণ 55 আর 35 যদি হয়, তাহলেও আমাদের এটা 20। আর এটা যদি আমাদের সে 25 আর 5 যদি হয়, তাহলেও কিন্তু এটা আমাদের 20। কাজে এটা কিন্তু 20% না প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স, এটা হচ্ছে রেঞ্জ হচ্ছে 20। সো ইট ইজ দি নিউমারিক্যাল ডিফারেন্স বিটুইন লিকুইড লিমিট অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিট। লিকুইডিটি ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা যেটা বুঝতে পারি,
এটা খেয়াল করে কেয়ারফুলি। লিকুইডিটি ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে একটা সয়েলের ন্যাচারাল স্টিফনেস কেমন আছে। হ্যাঁ, ন্যাচারাল এটাকে শক্ত কি নরম সেটা আমরা বুঝতে পারি। ফর্মুলাটা হচ্ছে ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট মাইনাস প্লাস্টিক লিমিট ডিভাইডেড বাই লিকুইড লিমিট মাইনাস প্লাস্টিক লিমিট। তুমি দেখো একটা সয়েলের যদি ওয়াটার কন্টেন্ট লিকুইড লিমিটের কাছাকাছি হয়, তাহলে ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট এখানে হবে WL মাইনাস WP, এটা হবে WL মাইনাস WP। তার মানে লিকুইডিটি ইন্ডেক্স যদি 1 হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সেটা খুব সফট ম্যাটেরিয়াল। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? লিকুইড লিমিট যদি 1 হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটা সফট ম্যাটেরিয়াল, এবং এটা লিকুইড লিমিটের থেকে বেশি ওয়াটারও থাকতে পারে। ইন দ্যাট কেস ইভেন দি ভ্যালু কুড বি মোর দ্যান 1। তাহলে যখনই লিকুইডিটি ইন্ডেক্সের ভ্যালু বেশি হবে, তত বুঝতে হবে যে সেই সয়েলটা তত বেশি লিকুইড, এবং অবভিয়াসলি ওই সয়েলটা আমাদের ইজ নট ডিজায়াবল। হোয়ারেস এটা যদি লিকুইড লিমিটটা মনে করে যে ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট প্লাস্টিক লিমিটের সমান হয়ে গেল, তাহলে এটা হলো WP, এটাও WP, তাহলে এটা হয়ে গেল জিরো। তার মানে যখন প্লাস্টিক লিমিট থাকে তখন সয়েলের তো একটা স্টিফনেস থাকে। আমি তো বললামই যে 100 টাইমস স্টিফনেস থাকে। তাহলে যখন এটা জিরো হয়ে গেল, তখন হচ্ছে যে ইট ইজ এ স্টিফ ম্যাটেরিয়াল। এটা যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে আরো স্টিফ ম্যাটেরিয়াল। কাজে তোমাকে যদি হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে লিকুইডিটি ইন্ডেক্স যদি 1 হয়, তাহলে কি এটা বেটার ম্যাটেরিয়াল কি না? অবভিয়াসলি ইট ইজ নট এ বেটার ম্যাটেরিয়াল। ডু গেট মাই পয়েন্ট? সিমিলারলি এটার উল্টা আরেকটা জিনিস আছে কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স। ইট ইজ দি সেম। কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স হচ্ছে উল্টা, লিকুইড লিমিট মানে ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট ডিভাইডেড বাই লিকুইড লিমিট মানে প্লাস্টিক লিমিট। তাহলে লিকুইড লিমিট মানে প্লাস্টিক লিমিট মানে হচ্ছে, এটাকে আমরা ইয়ে বলতেছি, এটা হচ্ছে প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স। সো এটা হচ্ছে লিকুইড লিমিট মাইনাস ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট ডিভাইডেড বাই প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স, ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট মাইনাস প্লাস্টিসিটি ডিভাইডেড বাই প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স। কনসিস্টেন্সি লিমিট দেখো, এটা যদি ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট লিকুইড লিমিটের সমান হয়, তাহলে কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স জিরো। হোয়ারেস লিকুইডিটি ইন্ডেক্স কিন্তু ছিল 1। তার মানে কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স হচ্ছে বেটার একটা ইয়ে। ওই লিনিয়ার শ্রিঙ্কেজ আর শ্রিঙ্কেজ লিমিটের ভিতর যেরকম বেটার হচ্ছে লিনিয়ার শ্রিঙ্কেজ, এটাতেও আমরা বুঝি যে এটা সয়েলটা যদি কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স জিরো হয়, কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স জিরো হইলে সেটা হচ্ছে খারাপ ম্যাটেরিয়াল। ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট লিকুইড লিমিটের সমান, WL মাইনাস WL, WL মাইনাস WL, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো। তাহলে কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্স যদি জিরো হয়, তাহলে সয়েলটা হচ্ছে খারাপ, আর এটা যদি 1 কিংবা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সয়েলটা ভালো। আর এখানে আমরা দেখতেছি লিকুইডিটি ইন্ডেক্স যদি আমাদের বেশি হয়, তত সয়েলটা খারাপ। লিকুইড ইন্ডেক্স যদি কম হয়, তাহলে তত ন্যাচারাল সয়েলটা ভালো। সিমিলারলি আরেকটা ইন্ডেক্স আছে, এটা তো জানা রাখো, এটার ইমপ্লিকেশন আমরা পরে দেখবো। এটাকে আমরা বলতেছি ফ্লো ইন্ডেক্স। ফ্লো ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে স্লোপ অফ দি ফ্লো কার্ভ। তার মানে আমি যখন লিকুইড লিমিট এবং প্লাস্টিক লিমিট টেস্ট করি, তখন কিন্তু ওয়াটার কন্টেন্টের এগেনস্ট একটা নাম্বার অফ ব্লোজ একটা কার্ভ আঁকি। আমি ওই ডিটেলসটা এখানে আসলে আনি নাই, আমার মনে হয় তোমরা হয়তো বুঝতে পারবা। তো ওই কার্ভের যে স্লোপ, সেটাকে আমরা ফ্লো ইন্ডেক্স বলি। এটা ক্লাসিফিকেশন পারপাসে লাগে না, বাট অন্য জায়গায় ইন্টারপ্রেট করতে আমাদের লাগে। ওই যে আমি তোমাদেরকে আগেই বললাম যে পার্টিকেল কুড হ্যাভ বাল্কি, ফ্লেকি এন্ড নিডল শেপ। যদি বাল্কি শেপ থাকে, তাহলে এই যে ওয়াটারের প্রতি অ্যাফিনিটি কম থাকবে, লিকুইড লিমিট প্লাস্টিক লিমিট কম থাকবে। আর যদি এটা আমাদের ফ্লেকি পার্টিকেল থাকে, তাহলে অবশ্যই লিকুইড লিমিট আমাদের বেশি থাকবে। এবং নিডল শেপ পার্টিকেল হলেও লিকুইড লিমিট ইন সার্টেন কেসেস এটা কমও থাকতে পারে, সার্টেন কেসেস এটা বেশিও থাকতে পারে। তো আমরা ফ্রম আওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ, আমরা অলওয়েজ চাবো যে আমাদের পার্টিকেল গুলো যাতে ফ্লেকি না হয়, বিকজ whenever it is coming in contact with water, it will change its properties. এখন দেখো আরেকটা জিনিস, এটার পরেই আমরা হয়তো মানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইয়েতে আমরা চলে যাব, যে এই যে সয়েল পার্টিকেল গুলি কিভাবে আমাদের কিভাবে অ্যারেঞ্জ হচ্ছে, সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। মনে করো যে আমরা ফাইন গ্রেন সয়েল ইউজুয়ালি আমরা বলতেছি ফ্লেকি পার্টিকেল ইজ দেয়ার। এটা যদি একটা ফ্লেকি পার্টিকেল কিংবা নিডল শেপ পার্টিকেল হয়, এটা যদি একটা পার্টিকেল হয়, এইভাবে অ্যারেঞ্জ হতে পারে, এইভাবে অ্যারেঞ্জ হতে পারে। তাহলে এই যে অ্যারেঞ্জ, প্যারালেল অ্যারেঞ্জ যখন হচ্ছে, তখন এটাকে বলি ডিসপার্স স্ট্রাকচার। আর যখন এরকম অ্যারেঞ্জ হচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলি ফ্লোকুলেটেড স্ট্রাকচার। টু গেট মাই পয়েন্ট? অনেক সময় আমরা দেখবো যে এরকম ডিসপার্স স্ট্রাকচারের কতগুলি ইউনিট, দে আর এগেন ফর্মিং দ্য ফ্লোকুলেটেড স্ট্রাকচার, এটাকে আমরা বলি প্যাকেট স্ট্রাকচার। তার মানে ওই যে পার্টিকেল গুলি যখন ডিপোজিশন হবে, পার্টিকেল গুলির ওরিয়েন্টেশন কি হবে, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তাহলে তুমি বুঝতেই পারতেছো যে হোয়াই সয়েল মেকানিক্স ইজ কমপ্লেক্স। তুমি দেখো, পার্টিকেল শেপ একটা ব্যাপার, পার্টিকেল সাইজ একটা ব্যাপার, ওরিয়েন্টেশন একটা ব্যাপার, ওয়াটারের প্রতি অ্যাফিনিটির একটা ব্যাপার, বিভিন্ন আসলে ব্যাপার আছে।
আর বাল্কি পার্টিকেল গুলি আমাদের হইতে পারে কি, বাল্কি পার্টিকেল গুলি সাধারণত মনে করো যে এই পার্টিকেল গুলি এরকম থাকতে পারে, যে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে এটা হতে পারে। এখানে যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল চার্জ আছে, সেটা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে, এখানে ওইটা হতে পারে। কিন্তু বাল্কি পার্টিকেল যেটা আমাদের স্যান্ড কিংবা গ্রেবল কিংবা এগুলি আছে, সেইগুলি এরকম অ্যারেঞ্জ হতে পারে, যে কোনো বাল্ক পজিশন নিতে পারে। এর ভিতর যদি ভয়েড কম থাকে তাহলে সেটাকে বলি ড্যান্স, ভয়েড যদি বেশি থাকে সেটাকে আমরা বলি লুজ। কাজে মনে রাখতে হবে যখন আমরা এই টার্মগুলি ইউজ করি, স্যান্ডের বেলায় কিন্তু আমরা সবসময় ড্যান্স লুজ এগুলি আমরা ইউজ করব। আর ক্লের বেলায় এটাও কিন্তু তার কনসিস্টেন্সি, কনসিস্টেন্সি মানে হচ্ছে কন্ডিশন, এটা হচ্ছে ড্যান্স কন্ডিশন, এটা হচ্ছে লুজ কন্ডিশন। আর এখানে ক্লেই সয়েলের বেলায় আমাদের যে কনসিস্টেন্সির কথা আমরা বলতেছি, যে ওখানে কনসিস্টেন্সি আমরা বলি লিকুইড লিমিট, প্লাস্টিক লিমিট, এইগুলি দিয়ে আমরা ওইগুলি কনসিস্টেন্সি আমরা বলি। সো ওখানে দেখো ওই ক্লেই সয়েল কিংবা আমাদের ফাইন গ্রেইন সয়েল, ইউজুয়ালি হোয়েন এভার উই ডেসক্রাইব দি কনসিস্টেন্সি উই ইউজ দি টার্ম সফট, ভেরি সফট, মিডিয়াম স্টিফ, স্টিফ, হার্ড, এইগুলি। আর স্যান্ডের বেলায় আমরা ইউজ করি লুজ অ্যান্ড ডেন্স, মিডিয়াম ডেন্স, সো অন। আমি একটা স্যান্ডকে কখনো বলতে পারবো না সফট স্যান্ড, টু গেট মাই পয়েন্ট। আমাকে বলতে হবে সফট ক্লে, আমি কখনো সফট এর সাথে স্যান্ড ইউজ করতে পারবো না। সিল্টি পার্টিকেল গুলি করে কি এরকম মনে করো যে পার্টিকেল গেলে একটা আরেকটার দ্বারা এগুলো অ্যাট্রাক্টেড হয়, হওয়ার পর একটা চেইন তৈরি করে, এবং এরকম কয়েকটা কন্টিনিউয়াস চেইন এরকম একসাথেই হয়, মানে এরকম কন্টিনিউয়াসলি সয়েলের স্ট্রাকচারটা এরকম হয়। এই স্ট্রাকচারকে আমরা বলি হানিকম স্ট্রাকচার। তাহলে সয়েলের দেখো 3-4 ধরনের স্ট্রাকচার হতে পারে: সিঙ্গেল গ্রেন স্ট্রাকচার, হানিকম স্ট্রাকচার, ডিসপার্স স্ট্রাকচার, ফ্লোকুলেটেড স্ট্রাকচার, প্যাকেট স্ট্রাকচার। সাধারণত এগুলি হয় ফাইন গ্রেন সয়েল কিংবা ক্লেই সয়েল, এটা হয় আমাদের সিল্টি সয়েল, আর এইগুলি সিঙ্গেল গ্রেন স্ট্রাকচার হয় আমাদের স্যান্ডি সয়েল। সো এই স্ট্রাকচারটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, তুমি বুঝতে পারতেছো। ড্যান্স স্ট্রাকচার যদি হয় তার শেয়ার স্ট্রেন্থ বেশি। কেন বেশি আমরা শেয়ার স্ট্রেন্থ যখন পড়বো আগামীকাল তখন আমরা বুঝতে পারবো। যেমন এখানে শেয়ার স্ট্রেন্থের রেসপেক্টে আমরা কোনো কখনো চাবো না ডিসপার্স স্ট্রাকচার থাকুক, কারণ তুমি যদি এই একটা প্লেনে শেয়ার করতে হয়, তাহলে এখানে দেখো অলমোস্ট এগুলো কিন্তু গ্যাপ, যদি শেয়ার হইতে হয় এটাকে যদি ধাক্কা দেয় এটা ইজিলি এটা শেয়ার হবে। আর এখানে যদি এটাকে ধাক্কা দেই তাহলে কিন্তু এটাকে ব্রেক করে তারপরে যাইতে হবে, তাছাড়া এটা কিন্তু যাইতে পারবে না। এই জন্য যখন ফ্লোকুলেটেড স্ট্রাকচার হবে শেয়ার স্ট্রেংথ ইজ ভেরি হাই, কিন্তু সেখানে হয়তো এমনও হইতে পারে যে আমাদের যে কম্প্রেসিবিলিটি সেটাও হাই হইতে পারে। সো এই জন্যই আমরা অনেক সময় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কিন্তু আমরা এইগুলিকে ভেরি সেন্সিটিভ যখন স্ট্রাকচার হবে সেইগুলিকে কিন্তু আমরা এগুলি অবজার্ভ করি। মনে করেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কিংবা এগুলি যখন হবে, তখন আমরা এত ডিটেলসে যাই যে সয়েলগুলির এরকম স্ট্রাকচার কি ধরনের আছে সেইগুলি আমরা আসলে ওখান থেকে দেখি। এখন আমরা আছি আমাদের আসল জিনিসে, যে ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম এবং অ্যাস্ট্রো সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, দুইটার জন্যই আমরা টেস্ট করলাম। একটা হচ্ছে গ্রেইন সাইজ অ্যানালিসিস আর একটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি টেস্ট। এই ডাটাগুলি আমরা এখানে ইউজ করব। ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম আমরা বলতেছি কি, যে যে কোনো সয়েল, সয়েল মাস, এটা খেয়াল করো, যে একটা পার্টিকুলার ফিল্ডে যখন আমি যাই, আমি হয়তো 5 কেজি সয়েল নিলাম, নট নেসেসারিলি যে 5 কেজি স্যান্ড থাকবে, ইট কুড বি মিক্স আপ উইথ সাম আদার পার্টিকেলস অ্যাজ ওয়েল। ক্লে থাকতে পারে, আমাদের স্যান্ড থাকতে পারে, সিল থাকতে পারে, মিক্স হইতে পারে। তাহলে এই যে মিক্স হচ্ছে, হ্যাঁ, এই যে মিক্সটা হচ্ছে, এই যে প্রপোর্শন এটা মিক্স হচ্ছে, ভ্যারাইটিস প্রপোর্শন আসলে মিক্স হইতে পারে। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট whether that particular soil is better for us, good for us, সেটা আমরা ডিটারমিন কিভাবে করব। এই ডিটারমিন করার জন্য আমরা বলতেছি উই আর গোয়িং ফর দিস ক্লাসিফিকেশন। দুইটা ক্লাসিফিকেশন আছে, বিল্ডিং কিংবা অন্য স্ট্রাকচারের জন্য আমরা যাব ইউনিফাইড, আর রোডের জন্য আমরা যাব ইট ইজ অ্যাস্ট্রো। রোডের জন্য অ্যাস্ট্রো এবং এটি ইউনিফাইড। তাহলে ইউনিফাইডে আমরা সয়েলকে সাধারণত দুইটা সিম্বল দিয়ে এক্সপ্রেস করি, চারটা সিম্বলও ব্যবহার করি, বাট আমরা দুইটা সিম্বল দিয়ে নর্মালি আমরা এটা করি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চারটা সিম্বল ইউজ করি। ফার্স্ট সিম্বল গুলো হচ্ছে জি ফর গ্রেবল, সেকেন্ড সিম্বল হচ্ছে এস ফর স্যান্ড, থার্ড সিম্বল হচ্ছে এম ফর সিল, সি হচ্ছে ফর ক্লে, ও হচ্ছে ফর অর্গানিক সয়েল, পিটি হচ্ছে ফর পিট। সিমিলারলি সেকেন্ড লেটার যখন ইউজ করবো, ইট ইজ ডাব্লিউ ফর ওয়েল গ্রেডেড, পি ফর পোরলি গ্রেডেড, এম ফর সিল্টি সয়েল, সি ফর ক্লেই সয়েল, এইচ ফর হাই প্লাস্টিসিটি, এল ফর লো প্লাস্টিসিটি। এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভটা আমরা পরে ইউজ করতেছি। তার মানে আমি একটা সয়েল যদি এইভাবে সিম্বল দিই জি ডাব্লিউ, তখন এটা আমরা বলবো ওয়েল গ্রেডেড গ্রাভেল। টু গেট মাই পয়েন্ট,
ওয়েল গ্রেডেড গ্রাভেল, আমরা এটা উচ্চারণ করব আগে, অ্যাডজেক্টিভটা আগে উচ্চারণ করব। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে যদিও আমরা লিখতেছি GW, কিন্তু আমরা পড়ার সময় আমরা বলবো ওয়েল গ্রেডেডটা আগে, ওয়েল গ্রেডেড গ্রাভেল। আমাদের হইতে পারে SW, তাহলে ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড। সিমিলারলি আমাদের হইতে পারে যে এটা সিল্টি স্যান্ড, তাহলে আমাদের এটা হবে স্যান্ড হচ্ছে S, এটা হচ্ছে M, তখন এটা হবে আমাদের SM। তো এরকম বিভিন্ন কম্বিনেশন আমাদের হইতে পারে। তোমার মনে রাখতে হবে যে এই যে আমাদের ওয়েল গ্রেডেড, পোরলি গ্রেডেড এই কথাগুলি বলতেছি, এইগুলি সাধারণত কোর্স গ্রেন সয়েলের জন্য আমাদের ইউজ হবে, গ্রেভেল স্যান্ড এগুলির জন্য ইউজ হবে। সিল্ট এবং ক্লে অর্গানিক সয়েলের জন্য সাধারণত আমাদের যেটা হবে এই টার্মগুলি আমাদের ইউজ হবে অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে। সিল্টি, ক্লে, হাই প্লাস্টিসিটি, লো প্লাস্টিসিটি, এগুলি সাধারণত এটার জন্য উইল ইউজ ইট। এখানে তুমি দেখো দেয়ার ইজ এ চার্ট ইন ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন হোয়াট ইউ ইউজ টু ডু, লেটস সি ফার্স্ট। এখানে আমরা বলতেছি যে একটা সয়েলকে আমরা বলতে পারি কোর্স গ্রেন সয়েল অথবা ফাইন গ্রেন সয়েল। 100 গ্রাম সয়েল আমি আনলাম, আনার পরে আমি 100 গ্রাম সয়েল আমি নিলাম, নেওয়ার পরে আমি দেখতেছি যে মোর দেন 50% রিটেন অন নাম্বার 200 সিপ। খেয়াল করো, মোর দেন 50% রিটেন করতে হবে 200 সিপে, মোর দেন 50% রিটেন করতে হবে। 100 গ্রামের ভিতর যদি 51 গ্রাম আমাদের রিটেন করে, ইন দ্যাট কেস ওই সয়েলটাকে 100% সয়েলকে আমি বলবো যে ইট ইজ কোর্স গ্রেন সয়েল। খেয়াল করো কিন্তু, অল দি 100 গ্রাম অফ সয়েল উই কল ইট অ্যাকচুয়ালি কোর্স গ্রেন সয়েল। হ্যাঁ, আর যদি উল্টাটা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ফাইন গ্রেন সয়েল। কোর্স গ্রেন সয়েলকে উই কুড গ্রুপ ইট ইন্টু টু ক্লাসেস, একটা হচ্ছে গ্রাভেল আর একটা হচ্ছে স্যান্ড। গ্রাভেল বলবো মোর দেন 50% অফ কোর্স ফ্র্যাকশন রিটেন অন নাম্বার 4 সিপ। নাম্বার 4 সিপের ওপেনিং হচ্ছে 4.75। তাহলে আমি দেখবো যে আমাদের 50%-এর বেশি এখানে যদি রিটেন করে নাম্বার 4 সিপে, 50%-এর বেশি মানে বুঝতে পারছো কিন্তু। সে আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিই, সে 52 গ্রাম ইজ রিটেনিং ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে অবভিয়াসলি আই কল ইট, এটা 52 গ্রাম, 52 গ্রাম রিটেন করলো 100 গ্রামের ভিতর, তাহলে আই কল ইট অ্যাকচুয়ালি কোর্স গ্রেন সয়েল। ওয়ান্স ইট ইজ ক্রস গ্রেন সয়েল, আমি বলতেছি যে আমার এটা আইদার হবে গ্রেভেল অথবা স্যান্ড। হ্যাঁ, খেয়াল করো, এখন এই 52 গ্রাম সয়েল যদি আমি নেই, নেওয়ার পরে এটাকে যদি নাম্বার 4 সিপ দিয়ে আমি সিপ করি, নাম্বার 4 সিপ দিয়ে, এর যদি 50%-এর মোর আমাদের থাকে, মোর দেন 50% যদি ওই নাম্বার 4 সিপের উপরে থাকে, তখন সেটাকে বলবো গ্রেভেল, আদারওয়াইজ আমরা এটাকে বলবো স্যান্ড। Could you get my point? So whenever we go for classification, just you look into it. আমি 100 গ্রাম সয়েল নিলাম, নেওয়ার পরে 52 গ্রাম রিটেন করলো অন নাম্বার 200, কিন্তু 48 গ্রাম কিন্তু পাস করতেছে। দি মোমেন্ট 52 গ্রাম রিটেন করলো 100% সয়েলকে আমি বলবো যে এটা কোর্স গেইন। এখন এই 52 গ্রাম যেটা রিটেন করতেছে এর ভিতরে এর যদি 50%-এর মোর যদি হয়, তাহলে পুরা 100 গ্রাম সয়েলকেই আমরা বলবো এটা গ্র্যাভেল, অর্থাৎ ফার্স্ট লেটার হবে তার গ্র্যাভেল। এ বিট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে কিন্তু আছে। সো তাহলে আমি গ্রেভেল বললাম, যখনই গ্রেভেল বলবো তখন তার মানে আমার ফার্স্ট লেটার আমি বুঝে গেলাম যে ফার্স্ট লেটার উড বি জি। এখানে মনে করে যে আমি 4 সিপ দিয়ে সিপ করলাম 52-র ভিতর 27 গ্রাম মনে করে যে আমাদের ইয়ে রইলো নাম্বার 4 সিপে, যদি থাকে 100 গ্রাম সয়েলের সিম্বলই হবে ইট ইজ জি, ফার্স্ট লেটার ইজ জি। আর যদি এটা না হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো এটা হবে এস। যখনই এই দুইটা হলো, খেয়াল করো, এরপরে তিনটা ক্রাইটেরিয়া এখানে আমাদের মানতে হবে, তিনটা ক্রাইটেরিয়া একটা চেক করতে হবে। চেক যে করতে হবে সেটা হচ্ছে পাসিং নাম্বার 200 সিপটা কত, এটা আমাদের চেক করতে হবে। পাসিং নাম্বার 200, এখানে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে পাসিং নাম্বার 200 হচ্ছে 52। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা বলতেছি যে পাসিং নাম্বার 200 এর তিনটা চেক করতে হবে, যে পাসিং নাম্বার 200 5% এর কম কিনা, 5 to 12% এর ভিতর কিনা, মোর দেন 12% কিনা। এই তিনটা জিনিস আমার চেক করতে হবে এই মুহূর্তে। যখন আমি ফার্স্ট লেটার পেয়ে গেলাম, ফার্স্ট লেটার পাওয়ার পরে আমার এই তিনটা জিনিস চেক করতে হবে, লেস দেন 5% কিনা, 5 to 12% কিনা, গ্রেটার দেন 5% কিনা, সরি 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 গ্রেটার দেন 12% কিনা, এটা নট গ্রেটার দেন 5%, গ্রেটার দেন 12।
greater than 12. Okay. মনে করো, let's take another example. Say we are taking 100 gram of soil sample. এখানে আমাদের 96 গ্রাম রিটেন করলো on number 200. So 96 রিটেন করলো, obviously 4% would be passing. Immediately এই সয়েলটাকে আমি বলবো it is coarse grain soil. যেহেতু more than 50% is retaining. 100-র ভিতর আমাদের রিটেন করতেছে 96 গ্রাম। সো এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ কোর্স গেন। কোর্স গেন হয়ে ফার্স্ট স্যাম্পল কুড বি গ্রাভেল অথবা স্যান্ড, জি হইতে পারে অথবা এস হইতে পারে। এখন জি না এস এটা ডিটারমিন করার জন্য আমরা যেটা করবো, এই যে 96 গ্রাম সয়েলটা যা আছে এটাকে আমি শিফট করব নাম্বার 4 সিমে। নাম্বার 4 সিমে রিটেন করার পর 96 50% 48, এখানে মনে করে যে উপরে রইল 49, নিচে হইলো আমাদের 49। যদি হয় তাহলে 96, তো 49 গ্রামের ভিতর যদি এটা কত হয় তাহলে এটা হচ্ছে ইট ইজ 47, 5 করলো 47। এটা কিন্তু নাম্বার 4, হ্যাঁ, এটা গ্রামে বলতেছি আমি। এখন এই সয়েলটা হচ্ছে ইট ইজ গ্রাবল। তো ওয়ান্স ইট ইজ গ্রাবল, তখন আমি বলতেছি যে ফার্স্ট সিম্বলটা আমি জেনে গেলাম যে ফার্স্ট সিম্বল হচ্ছে আমাদের গ্রাবল। তখন আমাকে এই তিনটা চেক দিতে হবে। চেকটা কি এটা লেস দেন 5% না 5 to 12% না গ্রেটার দেন 12%? এটা আমাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে লেস দেন 5%। লেস দেন 5% যখনই এটা হবে ওর সেকেন্ড লেটারটা আমাদের শুধু গ্রেডেশন দিয়ে নির্ধারিত করতে হবে। খেয়াল করো, শুধু গ্রেডেশন দিয়ে। গ্রেডেশন থেকে আমরা কি পাইছিলাম? ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট, আগেই তোমাদেরকে বলছি, আর কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্ভেচার। কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্ভেচার সম্বন্ধে ডোন্ট বদার, সবগুলির ক্রাইটেরিয়া হইতেছে 1 থেকে 3 ভিতর থাকতে হবে। আর এখানে আমি বলতেছি যদি ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট আমাদের গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 4 হয়, তাহলে ওইটার সেকেন্ড সিম্বল হবে ডাব্লিউ, ওয়েল গ্রেডেড। আর যদি এটা যে কোনো একটা মিট না করে তখন এটা হবে পি। তার মানে এখানে আমাদের যেটা আছে ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট আর কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্ভেচারের যে কোনো একটাই হলো না, তাহলে হবে জিপি। তাহলে এখান থেকে আমরা গ্র্যাভেলের জন্য দুইটা পাইলাম, জিডব্লিউ জিপি। হ্যাঁ, এটা যদি স্যান্ড হইতো তাহলে কিন্তু আমাদের হইতো এসডব্লিউ এসপি। বুঝতে পারছো কিনা? You get my point? Can anybody respond whether it is understandable to you or not? So Abidin, so the reactions are currently turned off from Oh, the. reactions are Yeah, turned off. Okay, shall I okay, turn okay. it on? Because it obstructs other people's viewpoint. That's why I turned off the reactions. Yeah. Sometimes it obstruct, but in our case, okay, okay. আমরা I can discuss turn it করবো on. পর। I can turn the Oh, reactions on. So oh, okay, okay. No, I can actually talk to them later. Huh? yeah. In question and answer session, maybe I'll be. So they are actually requesting me to answer for the questions. Uh, Uh, I see that you are on slide 42 right now, and there are a lot of slides that you have to cover. Uh, 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 okay, okay. Let me finish, then I'll answer. Huh? Okay, okay. let me finish. Huh? Okay, no problem. So we are getting like this. Then, if it is in between 5 to 12%, sorry, if it is greater than 12%, then to determine the second letter, just খেয়াল করো তোমরা, ফার্স্ট লেটার আমরা ক্লিয়ারলি পেয়ে যাচ্ছি যে গ্রেবল না স্যান্ড হবে, উই আর গেটিং ইট। টু ডিটারমিন দি সেকেন্ড লেটার আমরা বলতেছি যে whenever it is greater than 12%, তখন উই হ্যাভ টু ইউজ এ চার্ট, যে চার্টটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য প্লাস্টিসিটি চার্ট। ওকে, আমাকে এরকম একটা চার্ট ইউজ করতে হবে। দিস চার্ট ইজ নোন অ্যাজ প্লাস্টিসিটি চার্ট। খেয়াল করো যে যদি এই যে আমি লিকুইড লিমিট অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিটের ওই সয়েলটার আমি লিকুইড লিমিট অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিট ডিটারমিন করলাম। তো ইফ দি লিকুইড লিমিট ইজ সে 35 অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিট মনে করো যে আছে ইট ইজ 20, প্লাস্টিক লিমিট ইজ 20, হ্যাঁ, ইজ 20। তাহলে
what is the value of plasticity index? 15. So a liquid limit 15, liquid limit হলো 35, plasticity index is equal to 15. So plasticity chart is a chart of liquid limit versus plasticity index. এই particular soilটার liquid limit is 35, plasticity index is 15. So it is, say 35 is liquid limit and plasticity index is 15. So it is lying above this line. এখানে একটা লাইন আছে, এটার ইকুয়েশন কিংবা এই সম্বন্ধে আমরা পরে বলবো। এটাকে নর্মালি আমরা বলি এ লাইন। তাহলে এটার উপরে যদি থাকে তাহলে আমাদের হবে সেকেন্ড সিম্বলটা হবে সি, আর এটা যদি নিচে থাকে তাহলে সেকেন্ড সিম্বলটা হবে এম। তার মানে এই সয়েলটা আমাদের, তাহলে যেহেতু আমাদের এই পার্টিকুলার এই পয়েন্টটা এটার উপরে আছে, তাহলে এটাকে আমরা বলবো জিসি। এখন যদি আর লিকুইড লিমিটের অন্য কোনো ভ্যালু থাকতো, মনে করো যে এটা লিকুইড লিমিটের ভ্যালু আছে সে 35, আর আমাদের প্লাস্টিক লিমিটের ভ্যালু আছে সে 25, কিংবা প্লাস্টিক লিমিটের ভ্যালু আছে সে 28, হ্যাঁ এরকম ধরলাম, তাহলে অবশ্যই প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স হচ্ছে 7। ইন দ্যাট কেস 35 এর এগেইনস্টে যদি আমরা 7 প্লেস করি, তাহলে মেবি ইট উড বি সামথিং ওভার হিয়ার। ইন দ্যাট কেস সেকেন্ড যে সিম্বলটা হবে, সোজা কথা হচ্ছে যে এই লাইনের যদি উপরে থাকে তাহলে হবে সি, এই লাইনের যদি নিচে থাকে তাহলে হবে এল, সরি এম। তাহলে সি, সি হচ্ছে ক্লের সিম্বল, আর সিল্টের জন্য সিম্বল হচ্ছে আমাদের এম। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো এখান থেকে আমরা ডিটারমিন করতে পারি যে এটা জিসি হবে না জিএম হবে। সিমিলারলি অরিজিনালি এই সয়েলটা যদি আমাদের এস হইতো, এই সয়েলটা মনে করে যে আমাদের স্যান্ড হইলো এখান থেকে, সে ইট ইজ স্যান্ড ওভার দেয়ার, সেখানে যদি 12%-এর বেশি পাসিং নাম্বার 2 থাকতো, তাহলে এটা হইতে পারতো আমাদের আমাদের আইদার এস এম হইতে পারতো অথবা এসসি হইতে পারতো। তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা জানলাম এটা হচ্ছে লেস দেন 5% এটা জানলাম, গ্রেটার দেন 12% এটা জানলাম। এখন 5 to 12% যখন হবে, তখন আমাদের ওইটার জন্য ডুয়েল সাম্বল ইউজ করতে হবে। তার মানে আমাদের ইউনিফর্মিটি কোএফিসিয়েন্ট এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ কার্ভেচারও দেখতে হবে, এন্ড এট দ্য সেম টাইম আমাদের ওই প্লাস্টিসিটি চার্টেও যাইতে হবে। যাওয়ার পর আমি মনে করি যে আমি এখান থেকে পেলাম, আমাদের গ্রেডেশন থেকে পেলাম জি ডাব্লিউ, আর ওখান থেকে প্লাস্টিসিটি চার্টের থেকে যদি আমি জি এম পাই, অর্থাৎ আমার যদি সিল্ট এটা হয়, তাহলে এই সয়েলটার নাম হবে জি ডাব্লিউ জি এম। সিমিলারলি আমরা এটা পাইতে পারি জি ডাব্লিউ জি এম জিসি, স্যান্ডের বেলায় পাইতে পারি এস ডাব্লিউ এস এম অথবা এস এম এস সি। সরি যে এটা আসলে তোমাদের আমরা পার্টিসিপেন্টদের রিয়েকশন টাইম দিতে পারতেছি না, দেখে আমাদের একটু বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। বাট ওয়েল, আমার মনে হয় নোটটা যদি তুমি দেখো, মেবি যে আমরা টুমোরো যে ইউ কুড আস্ক মি কোশ্চেন, আই কুড অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার। আজকে তো আমি করবোই, কালকেও আমি এটা অ্যান্সার করবো। সো আমরা বলতেছি ইউএসসিএস ক্লাসিফিকেশনে উইল বি ইউজিং দিস টু থিংস। একটা হচ্ছে যে এই চার্টটা আমরা ইউজ করব, এবং আরেকটা হচ্ছে, সরি, একটা হচ্ছে আমরা এই চার্টটা ইউজ করব, আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা চার্ট আমরা বলতেছি দিস দি প্লাস্টিসিটি চার্ট, এটা আমাদের ইউজ করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম, আমরা এইভাবে ক্লাসিফিকেশন করি। তাহলে তুমি দেখো কতগুলি সয়েলের আমাদের ক্লাসিফিকেশন। আরেকটা হচ্ছে আমি বলি যে মনে করো যে মোর দেন 50% পাস করতেছে নাম্বার 200 সিপ, 100 গ্রাম সয়েল আমি নিলাম, নেওয়ার পর আমাদের সে 52 গ্রাম পাস করতেছে নাম্বার 200 সিপ, হ্যাঁ সরি, আমি বলতেছি সরি, অ্যানোটেশনটা ইউজ করা যাচ্ছে না, সরি। ওকে, আমি যদি দেখি যে একটা 100 গ্রাম আমি সয়েল স্যাম্পল নিলাম, সে 48 গ্রাম রিমেনিং অন 200 সিপ, 200 সিপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড 52 গ্রাম ইজ পাসিং, স্ট্রেট অ্যাওয়ে আমি বলবো যে এই সয়েলটা হচ্ছে আমাদের ফাইন গ্রেন সয়েল, এটার
ফার্স্ট সিম্বল সি কিংবা এইচ। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? দেন ওই লিকুইড লিমিট অ্যান্ড প্লাস্টিক লিমিটের ভ্যালুতে আমরা যাব। যদি লিকুইড লিমিট এবং প্লাস্টিক লিমিটের ভ্যালুতে আমরা যদি দেখি এই লাইনের উপরে এটা আছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো সি। আদারওয়াইজ উই কল ইট অ্যাকচুয়ালি, নিচে যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো ইট ইজ এম, সিল্ড। তাহলে ফার্স্ট লেটার আমরা পেয়ে যাচ্ছি সি অর এম। দেন সেকেন্ড লেটার ডিটারমিন করার জন্য whenever we get it C or M, we don't have to bother for gradation. আমাদের এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে এটা লিকুইড লিমিটটা 50-এর থেকে বড় না 50-এর থেকে ছোট। তাহলে একটা সয়েল মনে করো যে হলো সি, কিন্তু তার লিকুইড লিমিট হলো 50-এর থেকে নিচে, তখন এটাকে বলবো ইট ইজ লো কম্প্রেসিবিলিটি, তার মানে ওই সয়েলটা হবে সি এল। আর যদি এটা আমাদের মনে করো যে 50-এর থেকে বেশি হয়, তাহলে এটাকে আমরা বলবো ইট ইজ সি এম। তার মানে ওইটা ডিটারমিন করবো অনলি ফ্রম লিকুইড লিমিট অফ দি সয়েল। লিকুইড লিমিট 50-এর বেশি হলে সেকেন্ড লেটার হতেছে এইচ, লিকুইড লিমিট 50-এর কম হলে সেকেন্ড লেটার হবে এল। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? তার মানে একটা সয়েলে প্রথমে তুমি দেখো যে আমি বললাম যে একটা সয়েলের পাসিং থ্রো নাম্বার 200 সি হলো 68। তাহলে 68 যখনই হবে তখন তোমার বুঝতে হবে ফার্স্ট লেটার হবে সি কিংবা এম, কারণ এটা সিল কিংবা ক্লে হবে। আর এটা যদি লিকুইড লিমিট তোমার মনে করো যে 60 থাকে, তাহলে স্ট্রেট ওয়ে তুমি ওই সয়েলটার ক্লাসিফিকেশন কি হইতে পারে, সিএইচ অথবা এমএইচ। আমি বুঝাইতে পারছি কিনা? সো আমি এটার উত্তর দিব পরে তোমাদেরকে, হ্যাঁ। এখন আমরা আসি অ্যাস্ট্রো সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম। অ্যাস্ট্রো সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে হোয়াট ইউ ইউজ টু ডু, এই সয়েলটাকে ডিপেন্ডিং অন লিকুইড লিমিট অ্যান্ড গ্রেন সাইজ ভ্যালু, আমরা এই সয়েলটাকে A7 থেকে A8, সরি, A1 থেকে A8 পর্যন্ত এটা গ্রুপ করি। A1 থেকে A7 হচ্ছে ইট ইজ অর্গানিক সয়েল, আর A8 হচ্ছে ইট ইজ, সরি, A1 থেকে A7 পর্যন্ত ইনঅর্গানিক সয়েল, আর A8 হচ্ছে আমাদের অর্গানিক সয়েল। whenever it is A8 it is the worst type of soil, আর এর সংখ্যা যত বেশি তত হচ্ছে এটা খারাপ সয়েল। ফর সাবগ্রেড, কনস্ট্রাকশন অফ সাবগ্রেড, আমি যদি পেভমেন্ট করতে চাই কোনো ইস্যুর উপর, তাহলে এটার জন্য A1 হচ্ছে বেস্ট ম্যাটেরিয়াল, A7 হচ্ছে ওয়ার্স্ট ম্যাটেরিয়াল। তাহলে এটা আমরা একটা চার্ট ইউজ করি সাধারণত। তুমি যদি এখানে যাও, এই যে এখানে তুমি দেখো, এই চার্টটাতে তুমি দেখো যে চার্টগুলো আছে, যেমন এটা A1 আছে, A1 কে আরো দুইটা ক্লাসিফিকেশন আছে, A1A, A1B। তারপরে এটা আছে A2, A2 চারটে ক্লাসিফিকেশন, A2 4, A2 5, A2 6, A2 7। এটা কি, এটারও কারণ আছে। আমি এখানে এটা আসলে এক্সপ্লেইন করতেছি না, আমি জাস্ট এই চার্টটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, নিশ্চয়ই তোমরা হয়তো জানো। আরেকটা সয়েল আছে A3, ক্লাসিফিকেশন পারপাসে A2 এর আগে A3 বসানো আছে, বাট সয়েলের কোয়ালিটির পারপাসে A2 ইজ ডেফিনেটলি বেটার দেন A3 সয়েল। এর নাম্বার যত কম হবে তত বেটার সয়েল। আর এখানে আছে A4, A5, A6, A7। A7 কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে A7-5 আর একটা হচ্ছে A7-6। টু গেট মাই পয়েন্ট? A7-5, A7-6, কি কি কারণ সেটা আমরা পরে দেখবো যে কি জন্য A7-5, A7-6 হলো। এখন ক্লাসিফিকেশন এটা দেখো, তুমি যে গ্রেন সাইজ করার পরে সে বলতেছে তোমার 10 নাম্বার সিপ দিয়ে কত পাস করছে। যদি A1A হইতে হয় তাহলে এই সব ক্রাইটেরিয়া এগুলো মিট করতে হবে। এটা যে কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া যদি মিট না করে, তাহলে তোমার বুঝতে হবে যখনই এটা মিট না করবে তুমি পরেরটাতে চলে যাও। তার মানে এখানে মনে করো যে নাম্বার 10 সিপে আছে 50% ম্যাক্সিমাম, তোমার একটা সয়েলের আমি বলতেছি 48% তোমার মনে করো যে, সরি, 52% পাস করতেছে নাম্বার 10 সিপ দিয়ে। তাহলে এখানে আমি বলতেছি যে এটা 50% ম্যাক্সিমাম, কিন্তু তোমার তো পাস করছে 52। ইমিডিয়েটলি তুমি এটাকে ডিসকার্ড করো, এই সয়েলটা এটা না, পরেরটাতে চলে যাও। পরেরটাতে চলে গেলে এটার কোনো ক্রাইটেরিয়া না, এই ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 40 সিপে ম্যাক্সিমাম 50% পাস করতে পারবে, 200 সিপে ম্যাক্সিমাম 25% পাস করতে পারবে। তারপরে এটা লিকুইড লিমিট জানা দরকার নাই, আর প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স হইতেছে ম্যাক্সিমাম আমাদের 6। লিকুইড লিমিট কুড হ্যাভ এনি ভ্যালু, বাট প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স ম্যাক্সিমাম হইতে হবে 6। তিনটাই যদি মিলে তাহলে A1B। যদি তিনটার মধ্যে যখনই উপর থেকে তুমি মিলানো শুরু করবা, উপর থেকে, নিচের থেকে না, যখনই একটা মিলবে না তুমি ইউ গো টু দি নেক্সট ওয়ান। ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এইভাবে তুমি কোনো না কোনো একটা সয়েলের ক্লাস পাবেই তুমি, যে তোমার ওই পার্টিকুলার সয়েলটা কি ধরনের। তাহলে সয়েলটা যদি A1 হয় তাহলে বেস্ট, A7 যদি হয় তাহলে ওয়ার্স্ট। এছাড়াও এটাকে কোয়ান্টিফাই করার জন্য আমরা যেটা করি,
আরেকটা ইন্ডেক্স বের করি, এটা হচ্ছে গ্রুপ ইন্ডেক্স। এটা হচ্ছে F-35.2.005 লিকুইড লিমিট -40, and এখানে হচ্ছে IP-10। ইট ডাজ মিন ইউ উইল বি গেটিং সার্টেন ভ্যালু ওভার দেয়ার, এবং এই ভ্যালুটাকে আমরা অলওয়েজ পজিটিভ নাম্বার হইতে হবে। এটা যদি নেগেটিভ ভ্যালু আসে তাহলে তোমার ওখানে বলতে হবে এটা জিরো। আর আরেকটা হচ্ছে ইট শুড বি অলওয়েজ এক্সপ্রেসড ইজ হোল নাম্বার, 1 2 3 4 5 এরকম। নর্মালি এই ভ্যালুটা 0 থেকে 20 ভিতর হয় নর্মালি, এটা এর চেয়ে বেশি হইতে পারে নর্মালি আমি বলতেছি। তাহলে যখনই একটা সয়েল মনে করো যে আছে, সে তোমার A4, একটা সয়েল A4 আছে, তার যদি গ্রুপ ইন্ডেক্স যে এখানে দেখা আছে A1A, এটার যদি গ্রুপ ইন্ডেক্স 0 হয় তাহলে এরকম ব্র্যাকেটে আমরা এটাকে লিখি A1A0। তার মানে তুমি বুঝতে পারতেছো একটা সয়েল যদি A1A0 হয় তাহলে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ম্যাটেরিয়াল। এটা দিয়ে আমি বুঝতেছি যে কোয়ান্টিটির কত ভালো ম্যাটেরিয়াল আর কি। যদি 0 হয় তাহলে তার চেয়ে ভালো কোনো ম্যাটেরিয়াল আর নাই ফর দি কনস্ট্রাকশন অফ সাবগ্রেড। সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাস্ট্রো সয়েল ক্লাসিফিকেশনের বেসিক থিম। এখন এখানে তুমি দেখো এটা আরেকটা ক্লাসিফিকেশন স্কিম দেওয়া আছে। যদি আমাদের মনে করো যে এখানে যে ক্রাইটেরিয়া আছে, এটাকে কিন্তু আমরা বলতেছি যে গ্রেনুলার ম্যাটেরিয়াল একটা বলতেছি, সিল্ক ক্লে ম্যাটেরিয়াল বলতেছি। তোমরা এটা একটু দেখে নিও, এখানে কিন্তু 50% ক্রাইটেরিয়া নাই, 35% ইজ দি ক্রাইটেরিয়া ওভার হিয়ার। বাট এটা পড়লে আমি শিওর যে তোমরা এটা বুঝতে পারবো এটা। এখন আমরা আসতেছি আমাদের মেইন থিং, যে ইট ইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রবলেমেটিক সয়েল। সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি সেভারাল সয়েলস, আমরা এটাকে সাধারণত টার্ম করি ইট ইজ প্রবলেমেটিক সয়েল। যেমন আমাদের লুজ কোর্স গ্রেন সয়েল আছে, সফট ফাইন গ্রেন সয়েল আছে, নন ইঞ্জিনিয়ার্ড ফিল, আমাদের মনে করো যে পলিথিন কিংবা অন্য কিছু দিয়ে আমরা এগুলো ম্যাটেরিয়াল গুলি করলাম। দিস অ্যাকচুয়ালি এই কলগুলিকে সয়েলগুলিকে আমরা বলি প্রবলেমেটিক সয়েল ডিপোজিট। এবং প্রবলেমেটিক সয়েলের ভিতরে আমাদের এইগুলি আছে: হাইলি কম্প্রেসিবল অর্গানিক সয়েল, লিকুইফাইবল সয়েল, কোলাপসিবল সয়েল, এক্সপান্সিভ সয়েল, হাইলি সেন্সিটিভ কুইকলি, ডিসপারসিভ সয়েল, কোরোসিভ সয়েল, হাই সালফেট সয়েল, আনইউজুয়াল আর স্পেশাল সয়েল কন্ডিশন, এগুলি আমাদের থাকতে পারে। তো এখন তুমি দেখো এই প্রবলেমেটিক সয়েলের ভিতর 1 নম্বর হচ্ছে আমাদের অর্গানিক সয়েল। তো আমরা বললাম যে অর্গানিক সয়েল আমরা কিভাবে আসলে বুঝতে পারবো। অর্গানিক সয়েলের বেলায় আমাদের যে কাজটা করতে হবে, যে অর্গানিক সয়েল ইউজুয়ালি এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ইন কালার। প্রথমে আমরা দেখবো যে সয়েলটা ব্ল্যাক ইন আইডেন্টিফাই যখন আমরা করব, এবং ইট উইল হ্যাভ এ ভেরি ব্যাড স্মেল। যদি অনেকদিন পুরানোর অর্গানিক হয় তাহলে ওই ব্যাড স্মেলটা আমাদের নাও হয়তো আসতে পারে। ইন দ্যাট কেস উই অ্যাড একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, সো দ্যাট এটা একটা ব্যাড স্মেল হবে। ব্যাড স্মেল যখনই হবে তখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ধরে নিব যে ব্ল্যাক কালার এন্ড ব্যাড স্মেল থেকে এটা অর্গানিক সয়েল। ওয়ান্স ইট ইজ ডান, তখন এই সয়েলটারে আমরা লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করব। এবং এই লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করার জন্য কিন্তু সিম নাম্বার 40 দিয়ে আমাদের পাস করাইতে হবে না। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা সয়েল স্যাম্পলটাকে আনবো, ড্রাই ইট ইন এয়ার। খেয়াল করো, এয়ার, ওভেনে না কিন্তু, ড্রাই ইট ইন দ্য এয়ার। এবং সরি, একটা স্যাম্পল আমরা ড্রাই করব ইন এয়ার, আরেকটা আমরা ড্রাই করব ইন ওভেন, নর্মাল ওভেন যেটা 105 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর বেশি ওভেনের আমরা এটা করব না। করার পর দুইটা স্যাম্পলকে ড্রাই করব, গ্রাইন্ড করব, করার পর আমরা লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করব। লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করার পর যদি আমরা দেখি, খেয়াল করো, লিকুইড লিমিটটা হচ্ছে, আমরা ওটাকে সরি, হ্যাঁ, লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করার পরে যদি আমরা দেখি যে লিকুইড লিমিট এয়ার ড্রাই ওভেন ড্রাই ডিভাইডেড বাই লিকুইড লিমিট ওভেন ড্রাই, এটা যদি লেস দেন ইকুয়াল টু 0.75 হয়, তাহলে আমার বুঝতে হবে যে এটা অর্গানিক সয়েল। আবার আমি বলি, লিকুইড লিমিট আমরা ডিটারমিন করবো ওই স্যাম্পলটা ফর এয়ার ড্রাই স্যাম্পল অ্যান্ড ওভেন ড্রাই স্যাম্পল। এয়ারে একবার ড্রাই করব, এবং আরেকটা অ্যামাউন্ট আমরা নিব, এটাকে ওভেনে ড্রাই করব। করে দুইটা স্যাম্পলের আমরা লিকুইড লিমিট ডিটারমিন করব। If the liquid limit ratio of the liquid limit of the soil, তার মানে liquid limit oven dry divided by liquid limit air dry is less than equal to 0.75, we call it organic soil. Could you get my point? এটাকে কনফার্ম করার জন্য আমাদের আরেকটা টেস্ট করতে হবে, সেটাকে আমরা বলি লস অন ইগনিশন টেস্ট। যে এখানে তুমি দেখো এটা আমাদের লেখা আছে লস অন ইগনিশন টেস্ট। লস অন ইগনিশন টেস্ট হচ্ছে যে আমরা সয়েল স্যাম্পলটাকে নিব, নেওয়ার পর প্রথমে আমরা
ওভেনে, নর্মাল ওভেনে আমরা এটাকে ড্রাই করব। করার পর আমরা এটা আরেকটাকে আমাদের মাফেল ফার্নেস, এটাতে টেম্পারেচার থাকে আমাদের, এটি 700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো। সেখানে এটাকে আমরা বার্ন করব। বার্ন করার পর ওখানে আমাদের, বুঝতেই পারতেছো, যদি অর্গানিক ম্যাটার থাকে তাহলে এটা অ্যাশ তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে এই অ্যাশ কন্টেন্টটা আমাদের যদি 75%-এর বেশি হয়, তাহলে আমরা বুঝবো যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পিট সয়েল। আগেই আমরা জানলাম যে অর্গানিক সয়েল কিভাবে ডিটারমিন করলাম। আমি যদি কনফার্ম হতে চাই, তাহলে আমি অ্যাশ কন্টেন্টটা যদি 75%-এর বেশি হয়, তাহলে আমি এটাকে বলবো পিট সয়েল। আর যদি এটা আমাদের তা না হয়, তাহলে আমরা নর্মাল যে অর্গানিক সয়েল সেটা। তো এটাই আমাদের এখানে আসলে বলা আছে, তোমরা একটু দেখে নিও। এখন পিট সয়েলের যেটা হচ্ছে যে ইনডাইরেক্টলি ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট থেকে, যদি ইফ দি ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট অফ দ্যাট সয়েল ইজ নোন, এখান থেকে কম্প্রেসিবিলিটি অফ দি সয়েল, যেটা সিসি, ইউজুয়ালি আমরা এটাকে সিসিটাকে ইউজ করি টু ক্যালকুলেট আউট কনসোলিডেশন সেটেলমেন্ট। সো সিসি বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা আমরা এটাকে সিসিটাকে ডিটারমিন করতে পারি। সো এটি হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফিকেশন অফ অর্গানিক সয়েল। এক্সপান্সিভ সয়েল এর জন্য আমাদের দেয়ার আর লট অফ টেস্ট, যে টেস্টগুলো আমাদের এক্সপান্সিভ সয়েলের জন্য আমরা করি। এর ভিতর যেমন আছে, আমাদের লিকুইড লিমিট টেস্ট আমাদের করতে হবে, প্লাস্টিক লিমিট টেস্ট আমাদের করতে হবে, এবং আমাদের সিঙ্কেজ লিমিট, লিনিয়ার সিঙ্কেজ, সবগুলি টেস্টে যদি যখন আমরা করব, তখন সেখান থেকে আমরা আসলে এক্সপান্সিভ সয়েলকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমরা আসলে এক্সপান্সিভ সয়েলকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। হ্যালো মিস্টার প্রদীপ, একটু বোধহয় ইকো হচ্ছে মনে হয়। Just wait, Dr. Abedin. ওকে। Just, uh, Dr. Abedin? ইয়েস, Yeah, can you hear me? yeah. Okay, okay. So in order to identify the expansive soil, we have to determine all the consistency tests. In addition to that, we have to do this linear test. এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি মেজার করার জন্য। কখনো এই সয়েলগুলিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা একটা টেস্ট করেই কিন্তু আমরা এটা বলতে পারবো না। উই হ্যাভ টু ভেরিফাই, ক্রস ভেরিফিকেশন, উই হ্যাভ টু ডু ক্রস ভেরিফিকেশন। ফর এক্সাম্পল, এখানে তুমি দেখো যে এখানে বলতেছে লিকুইড লিমিট যদি আমাদের যে 0 থেকে 20 হয়, তাহলে নন সোয়েলিং, এটা এক্সপান্সিভ হবে না। সোয়েল করা মানে এক্সপান্স হওয়া। যেমন এটা 50 থেকে 70 হলে হাই সোয়েলিং। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দি মেথডস। আরেকটা মেথডে এখানে যেমন বলতেছে পটেনশিয়াল এক্সপানশন ফ্রম সিঙ্কেজ লিমিট অ্যান্ড লিনিয়ার সিঙ্কেজ। তুমি দেখো সিঙ্কেজ লিমিট গ্রেটার দেন 12, লিনিয়ার সিঙ্কেজ 0 to 5, এটা হলো নন ক্রিটিক্যাল। আর আমাদের সিঙ্কেজ লিমিট লেস দেন 10, লিনিয়ার সিঙ্কেজ গ্রেটার দেন 8, তখন বুঝতে হবে ইট ইজ এক্সপান্সিভ সয়েল। সিমিলারলি কলয়েড কন্টেন্ট, প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স, শ্রিঙ্কেজ লিমিট, এইগুলি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই সয়েলটা এক্সপান্সিভ হবে কি হবে না। এখানে তুমি দেখো এই যে চেনের মেথড আছে, যেখান থেকে পার্সেন্ট পাসিং নাম্বার 200, লিকুইড লিমিট, এসপিটি ভ্যালু, তাহলে সে সোয়েলিং হবে কি হবে না সেটা এখান থেকে আমরা বলতে পারবো। এখানে অ্যানাদার ক্লাসিফিকেশন ইজ দেয়ার, এটা থেকে আমরা আসলে বলতে পারি। ইনফ্যাক্ট আমাদের চেনের আরেকটা দেখে আমি হয়তো আমি কোনো হয়তো কোনো এক সময় তোমাদেরকে দেখাবো 3 দিনের মধ্যে। চেনের আরেকটা চার্ট আছে, যে চার্টের থেকে ফ্লোরের নিচে যে আমাদের ক্র্যাক করে সাধারণত, সেটা ডিটারমিন করার জন্য আমরা যে ফিল ম্যাটেরিয়াল যেটা দিই, এটা যদি স্যান্ড না দিয়ে অন্য কিছু দেই, তখন সেটাতে আমাদের এক্সপানশন হবে কিনা কিংবা ক্র্যাক ডেভেলপ করবে কিনা, সেটার জন্য দেয়ার ইজ এ চার্ট। যে চার্টের থেকে আমরা আসলে এগুলি করতে পারি। সিমিলারলি এখানে তুমি দেখো আরেকটা ইয়ে আছে এক্সপান্সিভ সয়েলের। এক্সপেন্সিভ সয়েলের আমরা সোয়েলিং পটেনশিয়ালের জন্য উই হ্যাভ সেভারাল ইম্পিরিক্যাল ইকুয়েশন। যে ইকুয়েশন থেকে তুমি দেখো অনেকগুলি ইকুয়েশন আছে, সেটা থেকে উই কুড এস্টিমেট দ্য পটেনশিয়াল ইয়ে। দেয়ার ইজ এ চার্ট ওভার দেয়ার। এখানে চার্টে আমরা দেখতেছি ন্যাচারাল ময়েশ্চার কন্টেন্ট, এখানে হচ্ছে 12%, এখানে হচ্ছে লিকুইড লিমিট। তার মানে তোমার ন্যাচারাল ময়েশ্চার হচ্ছে 20%, লিকুইড লিমিট ইজ দিস। তাহলে তুমি এখান থেকে বলতে পারো যে সোয়েল পার্সেন্টেজ তোমার কত হবে। সো ডিপেন্ডিং অন সোয়েল পার্সেন্টেজ আমরা আসলে বলতে পারি যে আমাদের এই সয়েলটা সোয়েল করবে কি করবে না। অ্যানাদার চার্ট ওভার দেয়ার, এগুলি সব আসলে চার্ট। অ্যানাদার চার্ট ইজ ওভার দেয়ার, এটা হচ্ছে ইট ইজ ইনসিটু ডেন্সিটি,
এবং এখানে হচ্ছে আমাদের ইট ইজ সরি, এখানে হচ্ছে লিকুইড লিমিট। হ্যাঁ, এটা এটা একটু সরি, এটা নিচে একটু যাইতে হবে। এটা তো সরি। সো লিকুইড লিমিট এবং ইনসিটু ডেন্সিটি থেকে আমরা আসলে বুঝতে পারি যে এটা এক্সপানশন হবে কি হবে না। সো ডাইরেক্ট যখন আমরা মেজার করব তখন কিন্তু আমাদের অনেকগুলি টেস্ট আছে। এক ফ্রি সোয়েল টেস্ট এটা আমাদের আছে। ফ্রি সোয়েল টেস্টে যেটা আমরা করি, ইন দিস টেস্ট 10 গ্রাম অফ ওপেন ড্রাই সয়েল, এগুলো ডাইরেক্ট, ওইগুলি কিন্তু হচ্ছে ইনডাইরেক্ট। In this test, for 10 gram of oven dry soil, passing number 47 is prepared. An initial volume of 10 gram is determined using a 25 gram graduated cylinder. আমি 10 গ্রামের ভলিউমটা কত সেটা আমি ডিটারমিন করলাম। The soil is then slowly added to 100 millimeter graduated cylinder filled with distilled water. ওই সয়েলটাকে আমি 100 মিলিমিটার একটা গ্রাজুয়েটেড ইয়ে থেকে আমরা ওয়াটারের ভিতরে এটা আমরা আস্তে আস্তে এটাকে পোর করলাম। পোর করার পর উই কিপ ইট ফর 24 আওয়ার্স। 24 আওয়ার্স রাখার পর এটার ভলিউমটা আমরা দেখব। ভলিউম দেখার পর এই যে তুমি দেখো এরকম, এটা মনে করো যে প্রথমে রাখলাম, এটা পরে 24 আওয়ার যদি সরি আমি রাখি, তাহলে আমার হয়তো এটা ভলিউম ইনক্রিজ করবে। হ্যাঁ, ইনক্রিজ করলে আমি বলতেছি যে এখানে ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স সমান হচ্ছে ফাইনাল ভলিউম মাইনাস ইনিশিয়াল ভলিউম ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল ভলিউম। তো এইটার ভ্যালুর উপর ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্সের উপর করে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি যে আমার সয়েলটার এক্সপানশন কিরকম হবে, সিভিয়ারিটি কি হবে। সো ফুয়েলস এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে আমাদের ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। সো ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স থেকে ডিপেন্ডিং অন দ্যাট তুমি বুঝতে পারতেছো এটা আমরা করতে পারি। আরেকটা আমাদের আছে মডিফাইড ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। মডিফাইড ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স হচ্ছে যে তোমার ইনিশিয়াল ভলিউম না, তুমি সলিডের ভলিউম কত। একটা সয়েলের যদি স্পেসিফিক গ্রেভিটি জানা থাকে পার্টিকেলের, তাহলে উই কুড ডিটারমিন দি সলিড ভলিউম। তাহলে সলিড ভলিউম সমান হচ্ছে ওয়েট অফ সয়েল ডিভাইডেড বাই স্পেসিফিক গ্রেভিটি অফ দি সয়েল। এটাকে যদি তুমি ইনঅর্গানিক সয়েল হয় 2.65 যদি অ্যাসিউমও করো তাহলে নো প্রবলেম। তাহলে মডিফাইড ফ্রি সোয়েল এখানে বলতেছি যে ফাইনাল ভলিউম মাইনাস ভলিউম অফ সলিড ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিড ইন্টু 100, এটাকে আমরা বলতেছি যে ইট ইজ মডিফাইড ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। এখান থেকে আমরা এটা ডিটারমিন করতে পারি। সিমিলারলি আমাদের মনে করো যে আরো আমাদের আছে, এটা হচ্ছে রিলেটিভ ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। এটা হচ্ছে কি আমাদের রিলেটিভ ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্সে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, আমাদের এখানে এখানে তুমি দেখো যে এটা হলো ফাইনাল ভলিউম ডিভাইডেড বাই ওয়েট অফ দ্য সয়েল। এটাকে 100 দিয়ে যদি আমি গুণ করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। তাহলে রিলেটিভ ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স থেকে উই হ্যাভ এ চার্ট যেখান থেকে আমরা ডিটারমিন করতে পারি। আমাদের আরেকটা আছে যে ইট ইজ ডিফারেন্সিয়াল ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। ডিফারেন্সিয়াল ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স হচ্ছে তুমি আমরা যে কাজটা করব, আমরা ওই সয়েল স্যাম্পল নিলাম, নেওয়ার পর আমরা ওয়াটারে অ্যাড করব একটা জারের ভিতর, আর একটা জারে কেরোসিনে অ্যাড করব। করার পর দুইটার যে ভলিউম হবে, ভলিউম ইন এয়ার ভলিউম ইন ওয়াটার মাইনাস ভলিউম ইন কেরোসিন ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ কেরোসিন, এটাকে আমরা বলতেছি ডিফারেন্সিয়াল ফ্রি সোয়েল ইন্ডেক্স। সো ডিফারেন্সিয়াল ফ্রি ইন্ডেক্সের ভ্যালু থেকেও আমরা বলতে পারি যে এক্সপানশন হবে কিনা। তুমি বুঝতেই পারতেছো যে এক্সপানশন টেস্ট করার জন্য উই হ্যাভ টু গো ফর লট অফ টেস্ট। ডাইরেক্ট টেস্টে আমাদের অনেক কিছু আছে, একটা টেস্টে থেকে আমরা বলতে পারবো না। সিমিলারলি কনসোলিডেশন টেস্ট থেকে এএসটিএম 4546 যদি ডিটারমিন করি, সেখানেও কিন্তু আমরা সোয়েলিং প্রেশারটা এক্স্যাক্টলি কত হবে সেটা আমরা ডিটারমিন করতে পারি। উইল মুভ টু কলাপসেবল সয়েল। যে আমি তোমাদেরকে আগে বলছি যে যদি আমাদের সয়েলটা লুইস সয়েল হয়, যেটা সাধারণত এয়ার আমাদের ডেজার্ট এরিয়াতে আমরা এটা পাইতে পারি। সো এটার কলাপসেবল কিনা, কলাপসেবল মানে হচ্ছে whenever it comes in contact with water it will just flow, এটাকে আমরা বলতেছি কলাপসেবল সয়েল। এটা ডিটারমিন করার জন্য আমাদের আছে সসেজ টেস্ট। সসেজ টেস্টটা হচ্ছে এরকম যে সসেজ টেস্টে যে কাজটা আমরা করি যে দুইটা সয়েল লাম্প আমরা নেই। আমরা বলতেছি a hand size of soil to be tested broken into two pieces and each is steamed to approximately equal volume. One of them is weighted and molded in the hands to form a dumb ball. Comparing the two volume, if the weighted ball is smaller, then collapse may be suspected. আমি একটা সয়েল নিলাম, নেওয়ার পর একটা ড্রাই, আর একটা হচ্ছে ওই একই ভলিউমের এটা নিয়ে ওটাকে রিমোল্ড করে পানিতে আমি যদি দেখি যে এটার ভলিউম অনেক কমে যাচ্ছে,
তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এটাকে আমরা বলতেছি যে কলাপসেবল সয়েল। অ্যান্ড দিস টেস্ট ইজ নেম অ্যাজ হোয়াট ইজ কল দিস সসেজ টেস্ট। অ্যানাদার থিং হচ্ছে যে আমরা ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিও আমরা একটা সয়েলের বলতে পারি ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওর সাথে আমরা কম্পেয়ার করে একটা বলতে পারি যে একটা সয়েল কলাপসেবল হবে কি হবে না। যেমন ডেনিসভ এক রাশিয়ান ভদ্রলোক উনি বলতেছেন যে ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিও হচ্ছে লিকুইড লিমিট একটা সয়েলের যে ভয়েড রেশিও। আমি যদি লিকুইড লিমিট একটা সয়েলের জানি, ওই ওয়াটারটা যদি অ্যাড করি, তাহলে আমার ভলিউম অফ ভয়েড ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ সলিড যেটা হবে সেটা যদি ডিটারমিন করি, ইন দ্যাট আমরা বলতেছি যে এটা যদি ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওটা যদি লিকুইড লিমিটের সমান হয় তাহলেও কলাপস করবে, অথবা ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওটা যদি আমাদের এরকম হয় 0.85 EL প্লাস 0.15 EP এটা হয় তাহলেও সে কলাপস করবে। এছাড়াও আমাদের আরেকটা ক্রাইটেরিয়া এখানে তুমি দেখো আছে, EL - EI ডিভাইডেড বাই 1 + EI, এটা হচ্ছে লিকুইড লিমিটের ভয়েড রেশিও, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভয়েড রেশিও। এটা যদি লেস দেন ইকুয়াল টু 0.1 হয় তাহলে আমাদের কলাপস করবে। এছাড়াও আরেকটা টেস্ট আছে, এটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা বলি রিলেটিভ সাবসিডেন্স। রিলেটিভ সাবসিডেন্স হচ্ছে যে কনসলিডেশন টেস্ট করব অন এন আনডিস্টার্ব স্পেসিমেন এট ন্যাচারাল ময়েশ্চার কন্টেন্ট অ্যান্ড টু রেকর্ড দি থিকনেস এইচ। আমরা ইনিশিয়াল থিকনেস হচ্ছে এইচ, তারপরে যে ফিল্ডে যে প্রেশার আছে এই প্রেশার যদি আমি ওখানে অ্যাপ্লাই করি, অ্যাপ্লাই করার পর আমার থিকনেস হলো এইচ প্রাইম, তখন আমি বলবো রিলেটিভ সাবসিডেন্স সমান হচ্ছে এইচ মাইনাস এইচ প্রাইম ডিভাইডেড বাই এইচ। এই রিলেটিভ সাবসিডেন্স যদি 0 থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা বুঝবো সেই সয়েল কলাপসেবল হবে। এখানে তুমি দেখো যে এখানে ওই চার্ট থেকেও কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এটা কলাপসেবল হবে কি হবে না। সরি যে এখানে আমাদের এটা এই আরেকটা যে লিকুইড লিমিটেড এটা আছে, ওয়াটার কন্টেন্ট এটা আছে, সেটা এখানে দেওয়া নাই। আমি এই চার্টটা কারেকশন করে দেবো পরে। ডিসপারসিভ সয়েল, হ্যাঁ, ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিসপারসিভ সয়েল হচ্ছে আমাদের রিভার ব্যাংক ইরোশন বলি কিংবা এরকম সারফেস ইরোশন যেটা আছে সেইগুলো যদি আমরা বলি, তাহলে ওই সয়েলটা ডিসপার্স করবে কি করবে না সেটার জন্য উই হ্যাভ সেভারাল টেস্ট। বেসিক্যালি তোমার দেখো এইগুলি হচ্ছে তোমার সয়েলের যে কেমিক্যাল যে কম্পোজিশন সেটার উপর আসলে ডিপেন্ড করবে। আমাদের বলতেছে যে একটা সয়েলের পিএইচ আমরা ডিটারমিন যদি 1:2.5 সয়েল ওয়াটার সাসপেনশন, আমাদের হচ্ছে 1 সয়েল আর 2.5 ওয়াটার বাই ওয়েট, এটা যদি আমরা সাসপেনশন তৈরি করি, এবং ইফ পিএইচ অফ দ্যাট সয়েল ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 7.8, তখন আমরা বুঝবো যে এটা আমাদের করবে কি জানে বলে এটা ডিসপার্স করবে, এটা আমাদের সয়েলটা ইট উড বি ডিসপারসিভ সয়েল। এছাড়াও আমরা কেমিক্যাল টেস্ট করে, এটা আমাদের কমন ল্যাবরেটরি টেস্টে সাধারণত হয় না, এটা কেমিস্ট্রি কিংবা অন্য এই জায়গায় টেস্ট হয়। আমরা ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি ডিটারমিন করেও আমরা এটাকে এই করতে পারি যে ডিসপারসিভ হবে কি হবে না। তো তুমি দেখো এখানে কতগুলি ফর্মুলা আছে যেটার সাথে আমরা বুঝতে পারি এই যে ডিসপারসিভ সয়েল, এখানে পিকচার দেখে তুমি বুঝতে পারতেছো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিসপারসিভ সয়েল। ডিসপারসিভ সয়েল, ডিসপারসিভ সয়েলের জন্য ডাইরেক্ট মেজার করার জন্য আমাদের দেখো আরো কতগুলি টেস্ট আছে। একটা তো আমরা বললাম ইএসপি বেসড, যেটা যে কেমিক্যাল টেস্ট করতে হবে। আরেকটা টেস্ট আছে ডাবল হাইড্রোমিটার, আরেকটা হচ্ছে ক্রাম টেস্ট, আরেকটা হচ্ছে পিন হোল টেস্ট। সো ডাবল হাইড্রোমিটার টেস্টে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা সয়েল স্যাম্পলটা মনে করে যে নিলাম, নেওয়ার পর সাধারণত হাইড্রোমিটার টেস্ট করার সময় আমরা একটা ডিসপারসিভ এজেন্ট আমরা ইউজ করি। একটা ডিসপারসিভ এজেন্ট সহ আমি টেস্ট করলাম, আরেকটা ডিসপারসিভ এজেন্ট ছাড়া আমি টেস্ট করলাম। তাহলে টেস্ট করার পর আমরা যেটা করব যে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা মনে করো যে পার্সেন্ট ডিসপারশন বের করব। পার্সেন্ট কিভাবে বের করব, আমি বলবো যে 0.002 মিলিমিটার যে আছে এইটার কত পার্সেন্ট ওই সাসপেনশনের ভিতরে আছে সেটা হাইড্রোমিটার টেস্ট থেকে আমরা ডিটারমিন করব। একটা হচ্ছে যে নন ডিসপারসিভ, আরেকটা হলো ডিসপারসিভ। নন ডিসপারসিভ মানে আমি পিওর ওয়াটারে আমরা একটা করতেছি, আরেকটা হচ্ছে ওই ডিসপারসিভ এজেন্ট দিব। এই দুইটার যে রেশিও, এই রেশিওকে আমরা বলতেছি পার্সেন্ট ডিসপারশন। এখন এটা যদি 30%-এর লেস হয় তাহলে নন ডিসপারসিভ বলি, 30 to 50% হলে ইন্টারমিডিয়েট ডিসপারশন, গ্রেটার দেন 50% হলে ডিসপারশন হয়। তাহলে এটা হচ্ছে একটা মেথড, ডাবল হাইড্রোমিটার মেথড।
তুমি এখানে দেখো ডাবল হাইড্রোমিটার মেথড আমরা দেখতেছি যে একটা ডিসপারশনে আর একটা ডিসপারশন ছাড়া, আর এটাকে আমরা বলতেছি ক্রাম টেস্ট। এখন কিন্তু দিস ডেজ আমার মনে হয় যে আমাদের পদ্মা ব্রিজ কিংবা অন্য জায়গায় যেখানে রিভার ব্যাংক প্রোটেকশনের কাজ ছিল সেখানে কিন্তু এই ডিসপারসিভ সয়েল বোধহয় পাওয়া গেছে। দে হ্যাভ ডান অ্যাকচুয়ালি লট অফ টেস্ট অন দিস ডিসপারসিভ সয়েল। এখানে আমরা যেটা করবো, একটা স্মল লাম 15 মিলিমিটার প্লাস মাইনাস 5 মিলিমিটার এরকম কিউব আমরা নিব। নেওয়ার পর এই সয়েলটাকে একটা ডিশের ভিতর আমরা রাখবো। এটাকে বলতেছি আমরা ক্রাম টেস্ট। এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ইমার্শন টেস্ট। এটা কিন্তু এসটিএম স্ট্যান্ডার্ডও আছে, হ্যাঁ। এই যে এখানে দেখানো আছে, এটার ফার্দার আরেকটা পিকচার যদি দেখো এখানে এরকম। এখন এই যে সয়েলটা, এই সয়েলটা এটা রাখলাম, পানির ভিতরে রাখলাম, এটার কিছুই হলো না। এটা তুমি দেখো আস্তে আস্তে একটু দেখা যাচ্ছে, এটা আর একটু বেশি দেখা যাচ্ছে, এটা আর একটু বেশি, এটা একদম পুরো আমাদের এটা ঘোলা হয়ে গেছে। তো এগুলি গ্রেড হিসাবে এটাকে আমরা বলতেছি গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3, গ্রেড 4, গ্রেড 5। তো এটাও গ্রেড 4, কিন্তু এই গ্রেড 4 হচ্ছে যে এটা এক্সটেন্সিভলি আর কি। এটাও আমাদের গ্রেড 4। যখন তুমি দেখবে চতুর্দিকে হয়ে গেছে তখন এটাকে আমরা বলতেছি গ্রেড 4। সো ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, আমরা যখন গ্রেড 1 হবে তখন এটা নন ডিসপারসিভ, গ্রেড 2 হলে ইমিডিয়েটলি ডিসপারসিভ, আর গ্রেড 3 হলে মডারেট ডিসপারসিভ, গ্রেড 4 যদি হয় ইট ইজ হাইলি ডিসপারসিভ। তো এটাকে আমরা বলতেছি ক্রাম টেস্ট। তুমি বুঝতেই পারতেছো ইট ইজ সাম সর্ট অফ কোয়ালিটি কোয়াল সরি কোয়ালিটেটিভ টেস্ট, অত কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট না। সো কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট হচ্ছে আমাদের পিন হোল টেস্ট। পিন হোল টেস্ট আমরা যেটা করি যে 1 মিলিমিটার ডায়ামিটার একটা হোল করি সয়েলের ভিতর। আমি দেখাচ্ছি, এটা হলো 25 মিলিমিটার লং, এবং এই সয়েলটা প্লেস করি 35 মিলিমিটার ডায়ামিটার কম্প্যাক্টেড সয়েল। এটাকে কম্প্যাক্ট করি, কম্প্যাক্ট করার পর আমরা ওই 1 মিলিমিটার যে ছিদ্রটা আছে ওই দিক দিয়ে 50 মিলিমিটার হেড, 180 মিলিমিটার হেড, 380 মিলিমিটার হেড অ্যান্ড 1020 মিলিমিটার হেডে আমরা এটাকে পানিটাকে ফ্লো করাই। তুমি এখানে দেখো, এখানে এই হাইড্রোলিক, বিভিন্ন হাইড্রোলিক হেডে এই পানিটা এদিক দিয়ে ফ্লো করতেছে। করার ফলে এখানে যে পানিটা জমা হচ্ছে, হ্যাঁ, এখানে তো মনে করো যে পানিটা আমাদের জমা হবে বিভিন্ন হেডে। যখন এটা পানিটা আমাদের এখানে জমা হচ্ছে তখন আমরা যেটা করতেছি, যেগুলি আসলে এখানে টেস্টের 2টা কিংবা 3টা মেথড আছে, তোমরা এএসটিএমটা আসলে দেখে নিও। এখানে আমরা বলতেছি যে এই সয়েলটাকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি যে ওই যে পিন হোল ভিতর দিয়ে আমাদের সয়েলটা হচ্ছে কিনা, কিনা ডিসপারশন হচ্ছে কিনা, সেটা অনুযায়ী আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি। যেমন ডিসপার্সিবিলিটি ক্লাসিফাই করতে পারি D1, D2, ND1, ND2, DSD, এগুলো বিভিন্ন ভাবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি, বাট ক্রাইটেরিয়াটা আমরা দেখি। D1, D2 আমরা বলতেছি কখন যে ডিসপার্সিভ প্লেস দ্যাট ফেল রেপিডলি আন্ডার 50 মিলিমিটার 50 মিলিমিটার হেড দিলাম, আমরা দেখতেছি সয়েল স্যাম্পলটা একদম ভিতর থেকে পানিটা একদম ঘোলা হয়ে যাচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো D1 কিংবা D2। ND4 and D3, slightly to moderately dispersive clays that erode slowly under 50 or 180 মিলিমিটার। তাহলে তুমি দেখো 50 কিংবা 180 মিলিমিটার দিয়ে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করতেছি। দেন ND2 and ND1, এটা নন ডিসপারসিভ। এটা হচ্ছে 380 কিংবা 120 মিলিমিটার হেডে আমরা দেখতেছি যে পানি কোনো গোলাই হচ্ছে না, তখন সেটাকে আমরা বলতেছি দিস। সো দিস ইজ অ্যানাদার ক্লাসিফিকেশন স্কিম। একটা একটা হচ্ছে মেথড এ, একটা মেথড বি, একটা মেথড সি আছে। কাজে তিনটার থেকে আমরা এখানে ওই বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন আমরা এটাকে পিন হোল টেস্ট থেকে এটা আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি। ইরোডেবল সয়েল, ইরোডেবল সয়েল হচ্ছে ডিসপারসিভ সয়েল, ইরোডেবল সয়েল হচ্ছে মোটামুটি মানে সেম। ইরোডেবল সয়েল হচ্ছে আমাদের সাধারণত এটা সারফেসে আসলে আমাদের হয়, সারফেস থেকে পার্টিকেল ট্রান্সপার্ট হয়ে যাবে কিনা বিকজ অফ রেইন ওয়াটার কিংবা অন্য কোনো ওয়াটার, সেটাকে আমরা সাধারণত বলি ইট ইজ ইরোডেবল সয়েল। দুই তিন ধরনের আসলে ইরোডন হতে পারে, তিন ধরনের হতে পারে, শীট, রিল এবং গালি। তোমরা যদি ছবি দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবা। এটা হচ্ছে আমাদের শীট, সারফেস থেকে আমাদের ওয়াটার এখানে তুমি দেখো যে অনেক ঘোলা ওয়াটার যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে এখান থেকে পার্টিকেল গুলি প্লেন থেকে আমাদের মুভ করতেছে, তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি শীট ইরোশন। এটাকে আমরা বলতেছি রিল ইরোশন। তুমি দেখো এখান থেকে মুভ করতেছে, ইট ইজ ডিপোজিটিং ওভার হিয়ার, এইগুলিকে বলি গালি ইরোশন। যেমন রিলে তোমার স্মল চ্যানেল ফর্ম করবে, আর গালি ইরোশন হচ্ছে সামথিং লাইক দিস, বিগ চাঙ্ক করে ফল করবে,
এবং এখানে তুমি দেখেই বুঝতে পারতেছো যে দিস সয়েল ইজ টার্বিড। এখন এই ইরোডেবল সয়েলকে আমরা যেটা করতে পারি, ওই সয়েল স্যাম্পল নিয়ে ওখানে স্যান্ড সাইজ পার্টিকেল এবং ক্লে সাইজ পার্টিকেল, সিল সাইজ পার্টিকেল ডিটারমিন করতে পারি। ডিটারমিন করে এখানে আমাদের একটা আছে বায়োকস ইরোডেবিলিটি ইন্ডেক্স। এটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না, এটা আগে ব্যবহার করা হতো। বাট এটাকে মডিফাই করে এখন মালয়েশিয়াতে তারা 2013-এ দে মডিফাইড ইট, এবং সেটাকে তারা বলতেছে মডিফাইড ইরোডেবিলিটি ইন্ডেক্স, ই আই আই রম, ইআই রম। এই রমটা যারা মনে করে যে কি বলে, এটার অন্য কোনো রমের মিনিং নাই, যে ওনার নাম হচ্ছে রোসলান এবং আরেকজন বোধহয় মোহাম্মদ, আরেকজনের জানি কি নাম আছে, তিনজনের নাম অনুযায়ী এই ইন্ডেক্সটা দেওয়া, ইআই রম। এটা হচ্ছে পার্সেন্ট স্যান্ড প্লাস পার্সেন্ট সিল ডিভাইডেড বাই 2% ক্লে। এটা অনুযায়ী একটা সয়েল ইরোড করবে কি করবে না, উই কুড ডিটারমিন ইট। এবং এখানে বলতেছে রম স্কেল ইন্ডেক্স ইফ ইট ইজ লেস দেন 1.5 তাহলে লো, 1.5 থেকে 4 হলে মডারেট, 4 to 8 হলে হাই, 8 to 12 হলে ভেরি হাই, অ্যান্ড গ্রেটার দেন 12 হলে ইট ইজ ক্রিটিক্যাল। সো এখানে আছে আইডেন্টিফিকেশন অফ সফট ইনঅর্গানিক সয়েল। সফট সয়েলের পার্টিকুলার কোনো ডেফিনেশন নাই। আমরা এসপিটি ভ্যালু যদি কোথাও 2 হয় এবং এটা ক্লেই সয়েল হয়, এবং এটা মনে করি যে উই এক্সপেক্ট যে আনডেনসিয়াস এন্ড লেস দেন ইকুয়াল টু 20 হবে, তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি ইট ইজ সফট সয়েল, ভেরি সফট সয়েল। আর 2 এর থেকে 4 হলে আমরা বলতে পারি ইজ দ্য ভেরি সফট সয়েল। হ্যাঁ, লিকুইফাইবল সয়েল, আমি এটা এখানে আনতাম না, কারণ লিকুইফিকেশন সম্বন্ধে ডিটেলস প্রফেসর মেহেদি আলাপ করবেন, এবং এটা অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর আস। সো লিকুইফাইবল সয়েল যেটা হচ্ছে যে আর্থকুয়েকের সময় আমরা ইউজুয়ালি দেখি, ইফ দি সয়েল ইজ লুজ and saturated and coarse grain, in that particular case because of earthquake motion আমাদের যে সয়েলটা আছে এই সয়েল কুড বিহেভ লাইক এ লিকুইড, এবং এটাকে আমরা, তার মানে যে শিয়ার স্ট্রেংথ যার আছে তার শিয়ার স্ট্রেংথ অলমোস্ট ইট উড বি অ্যাকচুয়ালি জিরো। এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দি লিকুইফাইবল সয়েল। সো লিকুইফাইবল সয়েলের জন্য ডিটারমিন করার জন্য আমাদের বিভিন্ন মেথড আছে। সো এটা কিন্তু আমাদের যে শুধুমাত্র কোর্স গ্রেন সয়েল হবে নট নেসেসারিলি, এটা কিন্তু ফাইন গ্রেন সয়েলে আসলে লিকুইফেকশন আমাদের হইতে পারে। এখানে যেমন দেখো তুমি কোর্স গ্রেন সয়েলের কিছু ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে। সয়েল মাস্ট বি স্যাচুরেটেড, the the soil is predominantly coarse grain, typically less than 20% of fines. Soil is loose, relative density is less than 40, the ground motion is sufficiently strong. In that case আমরা বলতেছি লিকুইফেকশন হবে। আবার আমাদের এই আমরা বলতেছি যে না, শুধু ফাইনার সয়েল যেটা আছে, ফ্র্যাকশন অফ ফাইনার দেন 0.005 লেস দেন 15, লিকুইড লিমিট ইজ লেস দেন 35, ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0.9, এবং লিকুইডিটি ইন্ডেক্স ইজ গ্রেটার দেন 0.75। তাহলে ওই যে আমরা আগে আলাপ করলাম যে লিকুইডিটি ইন্ডেক্স 1 মানে হচ্ছে এটা লিকুইডের মতোই, আর আমাদের এখানে 0.75 আছে, তুমি বুঝতেই পারতেছো এটা স্টিফনেস খুব বেশি না। তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের যদি ইভেন ইফ এটা ফাইন গ্রেন সয়েল হয় তাহলে আমাদের লিকুইফেকশন আসলে হইতে পারে। তো এখানে আরেকজন আরেকটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে গেছে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে গেছে। এই জন্যই আমরা বলতেছি যে প্রবলেমেটিক সয়েল হোয়েন এভার ইউ গোয়িং টু আইডেন্টিফাই, ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি এক্সারসাইজ লট অফ থিংস। তুমি একটা মেথড দিয়ে ক্যালকুলেট করে তুমি বললা, ইভেন আমরা যদি পাইলের একটা ক্যাপাসিটিও বের করি, তাহলে আমাদের কিন্তু বিএনবিসি তে বলা আছে যে ইউ শুড অ্যাকচুয়ালি টেস্ট বাই ইউজিং সেভারাল মেথডস ইউজ করেই তোমাকে ওটা করতে হবে। তাহলে এখানে বলতেছে যে একটা সয়েলের যদি লুইস সয়েল ডিপোজিট হয়, তাহলে সেখানে লিকুইডিটি ইন্ডেক্স যদি গ্রেটার দেন 1 হয়, এটা প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স যদি লেস দেন 12 হয়, ন্যাচারাল ওয়াটার কন্টেন্ট ডিভাইডেড বাই লিকুইড লিমিট এটা যদি 0.85 এর থেকে বেশি হয়, তাহলে এটা কিন্তু লিকুইফেকশন হইতে পারে। ইভেন তুমি বুঝতে পারতেছো যে এটা সিল্টি সয়েল, এটাও লিকুইফেকশন হইতে পারে। লিকুইফেকশন যখন আমরা মানে মেজার করি, এটা প্রফেসর মেহেদি তোমাদেরকে ডিটেলস বলবেন, তখন সাধারণত এটা আমাদের যে কি যেন বলে যে আমাদের সেসমিক যে ওয়েভগুলি আছে, পার্টিকুলারলি সারফেস ওয়েভ, এখান থেকে আমরা যে ভেলোসিটি সেটা থেকে আসলে নর্মালি ডিটারমিন করি। বাট ইনডাইরেক্টলি এসপিটি ভ্যালু থেকে আমরা ডিটারমিন করতে পারি বাই ইউজিং ভেরিয়াস ফর্মুলা কিংবা ভেরিয়াস চার্ট। এখানে তুমি দেখো কতগুলি চার্ট আছে, যে চার্টের থেকে আমরা, এটা হলো সরি, এটা দেওয়া আছে আমাদের সিপিটি ভ্যালু থেকে। আর এসপিটি ভ্যালু থেকে দেখো এখানে
সাধারণত আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি অ্যাগেন্স্ট লিকুইফেকশন আমরা বলি সাইক্লিক রেজিস্ট্যান্স রেশিও at the earthquake of 7.5 intensity divided by cyclic stress ratio। কথাটার অর্থ হচ্ছে যে তোমার আর্থকুয়েকের সময় যে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করে এটাকে আমরা সাইক্লিক স্ট্রেস বলতেছি, আর এটাকে আমরা বলতেছি রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই যেটা আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে সেটাকে যদি ম্যাগনি ম্যাগনিটিউড স্কেলস ফ্যাক্টর, অর্থাৎ আর্থকুয়েক কত ম্যাগনিটিউডের হচ্ছে, 7 হচ্ছে না 8 হচ্ছে না 9 হচ্ছে, সেই ম্যাগনিটিউড ফ্যাক্টর দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুকে আমরা বলতেছি ফ্যাক্টর অফ সেফটি এগেইনস্ট লিকুইফেকশন। এবং ফ্যাক্টর অফ সেফটি একের থেকে বড় হলেই আমাদের বুঝতে হবে সয়েল উইল লিকুইফাই। সরি যে আই হ্যাড টু ফিনিশ ইট ভেরি কুইকলি। আমার মনে হয় যে আমাদের কত সময় আছে ইয়েতে। Thank you, Dr. Abidin. So definitely we don't have that time. We are already over 11 right now. So maybe few questions, You do you want to take few questions? Okay, okay. just few questions. Eh? Yeah, yeah. Otherwise, what we could do, so our time is finished, is it? Yeah, it's 11. Yeah, it's above 11 right now. So we can take a few questions and Just then few questions. Otherwise, we could also discuss it tomorrow. There should be a is problem. your tomorrow's sessions relatively small or I think a bit smaller, huh? A bit smaller. What really happens is that in soil mechanics, you have to discuss actually a lot of things. That's I the reason understand, yeah. usually it takes day. So Yeah, I have these skipped. sessions, yeah, like all these things are quite detailed and stuff, and you're going over all those things in quite detail. So that is also needed. So Yes, questions are we yeah. have to. We have to. So we could actually take few questions if they like. Okay. So the first question is from where BNBC geotechnical part has been replicated, as like concrete part has been replicated from ACI code. Oh So no, where is BNBC? no, from so many documents. From so many documents. From so many documents. From Indian standard, from some textbook, from some research paper, from so many documents. Okay, so there's no fixed code or something that has No, been no, 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 followed. no fixed code. No Okay. fixed code. Next question is for subsoil exploration as well as SPT, which test we should carry out for general purposes Okay. like building construction? No, in our third lecture, we will be discussing on this thing. Okay. Third lecture, we will be discussing this thing. Details we will be discussing. Okay. So according to USCS table 5.4 ASTM D248717, if the ratio of liquid limit oven dried and liquid limit not dried is less than 0.75, it Uh, can be classified as OL or OH. yes. But in subsoil investigation report, I have seen there are one or two organic layer found in fat clay soil layer, and engineers are considering the whole layer as CH, No, no, they neglecting the cannot. OH. No, 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 they cannot. They cannot. They have to take this, what is called this classification of that thin layer also. Okay, so I think this answers the question. Okay. Which type of soil contains sulfate? Uh, which type of soil contains sulfate? Maybe I have to look into it. It is specifically, I just cannot answer now. Maybe tomorrow or day after the other lecture, I'll do that. Okay. For consistency test, why don't we use steel hammer? Oh, because whenever you will be using steel hammer, it will crush the soil particle. If you have
The smaller is the particle, smaller is the surface area, and higher is the affinity for water. So we don't want that our particles should crash. Our particle should remain as it is. If it is wooden hammer, there is less possibility that the particle would be crushed. When GI is a fraction number, then which integers should we take? The lower one or higher? If you take consider numerical one, it should be higher one, but it doesn't matter actually. It is a different one, so there shouldn't be a problem. So you could take higher one, no problem. Okay. To determine soil class SC or SD for seismic analysis, BNBC suggests three alternative parameters where SPT-based classification is not practiced. So is there any restriction or modification required to use The- SPT-based classification for cohesive soil? that one actually, because that is the topic of Professor Mehdi, is better. Or Yeah. what I could advise, you could actually call me over telephone. So in this forum, it is supposed to be answered by Professor Mehdi. Okay, okay. Any other question? Say I take two more questions. Yeah. Sir, can you explain the procedure to assess loss of soil strength due to liquefaction and procedure to include it in the foundation design? It's the same again. It would answer by Mehdi. Okay. We'll take one more question. Anybody, if you like, you could actually call me. Personally, you could call me, no problem. Any more question? Yeah, I'm just checking some. If we construct a building in a place where a controlled landfill, Uh, I don't understand. What will be the minimum FM for filling sand? it is the plain filling, is it? Controlled landfill. Yeah, plain filling. So in any filling, these days we don't actually use this fineness modulus. Rather, we use suitability number. There is a formula for suitability number. Okay. You could use this value, the suitability number, what I believe it should be in between 0 to 10. Okay. So I think that's the last question we'll take, and we answered most of the questions. There were not that many questions to begin with, and so that's pretty good. Thank you, Dr. Abedin, for going over this lecture. I think you started with very basic, and you built on it. So that was very good about your lecture today. And we'll see No, you tomorrow with Geotechnical 2. And thank you for all the participants for joining in such huge numbers. And these lectures are really good. I'm telling you, like personally, these lectures are very good. Take full advantage of these things. And the feedback session will be switched on after like a couple of minutes, and the quiz. Please provide your feedbacks. Uh, we are assessing your feedbacks, and we'll take necessary actions based on your feedback. Thank you so much. Thank you, Dr. okay, Abidin. okay, See you okay. Thank tomorrow. you very much. Okay, okay. Bye. See you.